Good morning, everyone. We are continuing with our BPSC 146, that is conflict resolution and peace building. I am Ria Pramanik. So, in today's lecture, we will be completing this course, that is BPSC 146. And today's lecture will be on chapter 10, 11, and 12. Because with this, we will be completely knowing about whatever there we wanted to know in this course on conflict resolution and peace building. So, this will be the last lecture for this course. So, first of all, we will be talking about block 3, that is peace building. And in this block, we will be learning about unit 10, that is post conflict reconstruction and rehabilitation. So, in this unit, we will be learning about how to reconstruct and rehabilitate when there is no conflict anymore. So, when the conflict is over, what will be the process after that? Chapter we will be learning about all these procedures, all these methods of reconstructions and rehabilitation. So let's get started. So, to introduce this chapter, we should know that conflict has been a feature of human history and has shaped civilization. So, as we are learning from the day one when we started this course, that conflict is something which is very common and which is very ingrained in the human nature. And it has shaped civilizations as well, because conflict is something which is bound to be there, because there are so many human identities living together, so conflicts are going to happen. But in this particular course, we are learning about how to reconciliate the things, rehabilitate after the post conflict time. So in this, we learned that the conflict emerges from political differences or ideological religions and ethnicities divides over resources. So as we learned that it is because of the scarce resources conflict can arise. It is because of the ideological issues, and there is difference in ideological ideologies between people, between groups, which ultimately leads towards the conflicts. Also the political differences, even the ethnicities. So basically, resource scarce resources, then identities, then differences in ideology and political issues. All these things ultimately give rise to conflict. So conflicts among societies and people also arises from the failed political institutions, resulting in poor governance. So when there is an anarchy in the political situation, their conflicts arises. So not only because of the failed political institution, which ultimately leads towards to poor governance, but also lack or also that threaten the stability of states. So conflicts many times take shape of a civil war, which ultimately disturb the stability of the states. The it also create problems for the governance methods. So, at another level, conflict arises due to clash of interest over national values among states, group of states, organizations, organized groups who were so aggressive to uphold their views and interest and win their cases. So, when people became adamant and they become aggressive to uphold their views, also that time conflict arises. So, in contemporary times, conflicts have become transnational in nature and its actors have challenged state authority. So this was all about conflict. Now let's know what. Now let's understand about the post-conflict reconstruction and rehabilitation. Although the Cold War ended the great power rivalry, it witnessed large number of interstate conflicts, particularly among the developing countries. So, with the Cold War end, when the Cold War got ended, there were many countries, that were still developing because they got independence. Mostly, most of the states, most of the countries, nations got independence. In the 1990s, there were one third of the world countries that were affected by armed conflict. So that's a very huge number.
So these entailed international attention and global collective action in post-conflict reconstruction. And because of these data, there was an international attention over the issues, over the conflicts that's going on, and there was a global collective action taken in the post-conflict reconstructions, how to reconstruct the society after a conflict ends. So the World Bank defines post-conflict reconstruction as the rebuilding of the socio-economic framework of society and the reconstruction of the enabling condition for a functioning peacetime society to include the framework of governance and rule of law. Sorry. So, as per World Bank tries to define the post-conflict reconstruction, and according to World Bank, the rebuilding it is the rebuilding of the socio-economic framework of the society to rebuild, because of the the conflict, it gets devastated many times. So this is why it is important to of rebuilding war affected communities. So it is being noted that it is a process of rebuilding whom the war affected communities, and it includes the process of rebuilding the political, security, social, and economic dimensions of a society emerging from the conflict. So, what is the aim of post conflict reconstruction? This process rebuilds the political, security, social, and economic dimension of a society. Why? Because these are the worst affected during a conflict. It also includes addressing the root causes of the conflict. It is very, very important to understand why the conflict arose. If you know the reason, it is easier to handle the situation, and it is easier to reconstruct the start the reconstruction and rebuilding process. So it also includes addressing the root causes of the conflict and promoting social and economic justice, as well as putting in place political structures of governance and the rule of law in order to consolidate peace building, reconciliation, and development. So, this entails delivering social and economic development, providing governance and the rule of law, including justice and reconciliation, and longer term development assistance. It has also been argued that there is no definition for post conflict rehabilitation and peace building that has been agreed to by the consensus needed in order for them to be used by the different actors that participate in the process. So there is no definition that can be agreed by the consensus, and that is why there is no particular definition of post conflict rehabilitation and peace building. Now let's move forward and talk about post-conflict reconstruction framework. So the framework identifies three phases of activity between the cessation of violent conflict and the return to normalization. So this is a process, this is a framework that goes on, and the first phase is known as the initial phase. And this initial phase response comes immediately after the end of the widespread violence. So in the first phase, it is a response that comes immediately. So it involves provisions of emergency humanitarian services, stability, and military interventions to provide basic security. So, in this post conflict reconstruction framework, in the first phase, it is to provide the emergency humanitarian services to the people affected, to bring stability in the place, and there is requirement of military intervention to provide basic security because the condition is very worse.
So internationally, such responses also include the deployment of peacekeepers. So in United Nations peacekeeping forces, they also work on this phase, and internationally it is deployed. So when there is a conflict ridden area, peacekeepers went there and try to provide the basic and immediate rescue, and then they provide emergency humanitarian services immediately. In that second phase, it is known as the transformation or transition phase. It is a period in which legitimate local capacities emerge and should be supported, with particular attention needed for restarting the economy, including physical reconstruction, ensuring functional structures for governance and judicial processes, and laying the foundation for the provisions that are basic social welfare, such as education and healthcare. So, in the second stage, you can see that there is a particular attention which is given, which is shifted towards restarting the economy and also starting the physical reconstruction, because now this is the second phase, and the aim is to move forward from the conflict ridden the impacts of the conflict. Widespread violence was there. So now in the second phase, it is about restarting. So, in the final phase, or the period for fostering sustainability, is a time when recovery efforts should be consolidated to help prevent the resurgence of conflict. So, in the first phase, understand this clearly and properly, that in the first phase, it is the immediate. For example, when there is an accident, there is always requirement of first aid. In the first initial stage, there is requirement of first aid, and then the affected, or the person who was hit during the road accident, will be taken to the hospital for recovering it. And then in the final phase, it is required that he or she should be that much capable, and that much aware about road accidents, that he or she cannot face it again. So similarly, in this post conflict reconstruction, the initial phase provides immediate response to end the widespread violence. For that, they required military, they required stability, and there is need for humanitarian services. Similarly, in the second phase, you restart the economy, restart to ensuring the functional structures of the governance and also judicial process, and also basic social welfare, that is education and healthcare. In the final stage, it is important to do something, and there should be recovery efforts, and it should be consolidated to help prevent the resurgence of conflict. So military actors, particularly international peacekeepers, withdraw, and society begins to normalize during this phase. So in this final phase, there is a requirement for normalization, because in the past phase, it was recovering, the recovery was started, and in this final phase, it is an effort to bring back the normalization that was there before the conflict hit. Now let's talk about actors and the stakeholders. So it is known that no single actor can manage the post-conflict reconstruction and rehabilitation, and requires the assistance and support of a variety of actors, both at the government and non-government level. So it is not possible for only one person or one single actor to manage this post-conflict reconstruction. There is always requirement for various actors from different fields, because that can only help in stopping the conflict, and the reconstruction process can start. So among these, the governments are the most important players. So these actors can be from the government level or from the non-governmental, but these governments are the most important players, and without their support, rehabilitation and reconstruction efforts will yield little in improving the well-being of the affected people. So, suppose there is a conflict going on and only non governmental actors are performing their duties to manage the conflict, to rehabilitate the persons who are affected. That will not be that much impacting if
there is involvement of government actors. So government actors are very important in controlling and also reconstructing the area or the people or the society after a conflict ends. So there are multilateral institutions such as United Nations and financial institutions such as World Bank, Asian Development Bank, which emerged as a significant stakeholders in the process of reconstruction and rehabilitation by providing fiscal support outside the national budget process. So there are also multilateral institutions who help in controlling the conflict, not controlling but after, because this reconstruction and rehabilitation process happens after the conflict is completed or ended. So the non-governmental organizations and other developmental agencies too are critical for the purposes of relief and emergency assistance. So we should understand that it is not to be managed by only one actor. You require both government and non-governmental actors to perform their task to reconstruct and rehabilitate the entire society which is conflict ridden. So, at the societal level, women play a critical role in the post-conflict reconstruction and rehabilitation process. So, in we also learned about this in our previous lectures also, that how women play a very crucial role in conflict and peace building. So, they are one of the agent who bring peace in the society, and they play a very critical role in this post-conflict, situation to reconstruct and rehabilitate. They help in that process. So though the military is a coercive tool of the state, it has an important role in reconstruction and rehabilitation of war-torn societies. So it is considered that military is a coercive tool of the state, but it also helps in improving the reconstruction and rehabilitation process, especially when there is a war-torn society. So it also has an important role in ensuring a viable and effective domestic security system through the civil police agencies, and ensure that democratic civilians are able to ensure law and order. So this is very important because security system need to be managed properly. So now let's talk about the role of the state. So the state is the primary actor in the post-conflict reconstruction and rehabilitation efforts. So we talked about in our previous slide that how we need both governmental and non-governmental actors to perform their duties for reconstructing the society after a conflict. Here we are reading that state is the primary actor for that, and its effort should be that type, so that the conflict ridden area can be, bring back peace again. So it should formulate and lead the development strategy and be in the driver's seat. So that is the role of the state to, bring back peace in the society, in the state. And the government must undertake economic recovery and structural adjustment programs to restore the macroeconomic stability and bring down inflation. So whenever there is a conflict going on, there is high chances of inflation that impacts the poor people or the conflict ridden people very much. So it was the government's duty to undertake economic recovery and restore the macroeconomic stability in the state. It must be noted that the private sector has an important role to play and be an effective instrument, and that can support the government deliver sustained growth. So also economic growth requires the active participation of the population. So not only government and non-governmental, sectors are working on this, but also economic growth requires active participation of the population of the particular country. Now let's talk about the role of the United Nations. So during the Cold War period, the United Nations mandate for international governance entailed supporting states to monitor borders and ceasefires and in the conduct and monitoring of elections. So during the Cold War period, it was the UN mandate for international governance which supported states.
However, in the post Cold War period, the UN has been increasingly engaged in the post conflict reconstruction and rehabilitation missions. So, the focus of UN shifted after the post Cold War period, and now it increasingly engaged in the reconstruction and rehabilitation missions. So, in the year 1992, Boutros Ghali, the former UN Secretary General in the landmark and agenda for peace, we have read in our previous lecture about this, set out an international strategy for conflict prevention, peacemaking, peacekeeping, post-conflict reconstruction, and peace building. So Boutros Ghali's an agenda for peace is very important, and as you are seeing that we are repeating this because this agenda for peace is one of the landmark report which came by which generated and which was created by Boutros Ghali. So it is something which is very very important for peacemaking, peacekeeping, etc. And since the post conflict reconstruction has been an agenda for the UN in its efforts to rebuild war affected communities. So UN started working on, reconstructing and rehabilitate the people, or specifically to rebuild the war affected communities because they are the worst hit. So it is the population which is suffering from a conflict. So UN focuses on those communities who are sufferers, who are the victims, or who are, who are part of this conflict, and they were very very, you know impacted by this. So now let's talk about the role of military. So the role of military in the post-conflict reconstruction and rehabilitation has been an acknowledged factor. So in that context, it has been noted that the use of military force in the aftermath of a conflict to underpin rapid and fundamental societal transformation, including comprehensive efforts aimed to engineer major social, political, and economic reconstruction. So after the conflict ended, the use of military force is very very important. So it is required for, for major social, political, and economic reconstruction. So the military is an important tool for post conflict reconstruction and rehabilitation, at least in three areas. So, what are these three areas? First is to establish a secure and safe environment for the people at large and for the development agencies to commence their activities. Secondly, it is important to restore the essential services to an acceptable standard. So, after a conflict ended, there are requirements for essential services which military provides. So, here military, plays a very important role. There is also they also wanted to create stable conditions for development and economic growth. So, this is how military plays a very crucial role in post-conflict time. Now let's talk about the role of civil society organizations and non-governmental organizations. So the civil society organizations and non-governmental organization NGOs are important stakeholders and have assumed a crucial role in the post-conflict reconstruction and rehabilitation dynamics. So these entities plays a pivotal role by setting up and maintaining essential services, assisting the refugees, internally displaced populations in remote areas. So this NGOs plays a very very important role, in the post conflict reconstruction and rehabilitation dynamics because they provide essential services to the people, especially they assist the refugees or the internally displaced population. They help strengthen the societies through their deep understanding of the local needs and culture. So what does these non-governmental organizations do? They understand the local needs and culture, and it acts as a catalyst for fast and effective aid. So if you know the needs, if you know what is happening at the grassroots level, it is very very impactful because it you can be fast and provide effective aid to the population. Further, they fill the gap when political circumstances prevented multilateral or bilateral activities inside the country. Now let's move forward and know about the role of media. So the media has a major role to play in the post-conflict reconstruction and rehabilitation process.
Experiences show that media can play a positive role in promoting peace and reconciliation, because media, when people are watching TVs and listening to the radios, reading newspapers, if there is positive, things are written that okay, this will this conflicting situation is now over, and we are moving towards a peaceful society, so they play a very positive role. And the flip side of media is that can they also as a tool for generate hatred leading to disintegration. So not only media provides a positive role and media play a positive role, but they also play a negative role by instigating people through hate comments and to generate hatred, which ultimately leads to disintegration. So, be that as it may, if democratic social actors have access to the media, it can establish connectivity among all the stakeholders, that is, governments, financial institutions, civil societies, and NGOs, and provide information about the society, economic and political structures, and generate social cohesion and enhance the social human capital. So, therefore, well functioning media can help promote democratization. Now, let's talk about the role of women, the post conflict construction and rehabilitation. So, they are talking about the role of women in this stage, and they have gathered some recognition as well. However, while women's contribution is getting recognized, it is important to go beyond conventional image of women as victims of war, and to document that many different ways in which they contribute to the rebuilding of countries emerging from the armed conflicts. So let's talk about the women's role in rebuilding Rwanda. Rwanda is a place in Africa. So the post-civil war, the genocide in 1994, women constituted a high proportion of population. So impoverished and challenged, the women were impoverished and challenged to take charge of their destiny. Women came to play a key role in reconstructing the country's economy and its moral fabric. So there were many women entrepreneurs, those that emerged at that time, and they helped rebuild Rwanda's economy and their communities. So in the coffee industry today, women constitute half of Rwanda's farmers and produce over 90% of its exported coffee beans. So throughout the country, women today own 41% of businesses. So in Rwanda faced genocide in the year 1994, and it was a very massive conflict that went on. So after that, it was women who took the charge to bring back the economy in the society, and now in today's time they own 41% of the businesses in Rwanda. Now let's move forward and talk about post-conflict fund and the role of World Bank, Asian Development Bank, and Africa Development Bank. So this is we are knowing about the role those these banks have played after the post-conflict time. So states engaged in war divert substantial resources from productive activities to acquire destructive tools. So they use their economy for buying destructive tools. So this diversion of resources to the war effort often results in decrease in other public expenditures for infrastructure, health, and education. So whenever you are economy, diverting your finances towards buying destructive tools to take revenge or indulge in a war, if you do that, if any state do that, so it is decreasing the public expenditure which they spend on infrastructure, health, and education. So during the war, the opposing forces often target physical infrastructure such as telecommunications, airports, ports, roads, and bridges. These are the easy targets. So they destroy also housing, schools, and health facilities. So in the post-conflict reconstruction, therefore involves the repair and reconstruction of physical and economic infrastructure and rebuild the weakened institutions. So funds for the post-conflict reconstruction activities can be broadly divided into requiring funds for relief and the other for the long-term development. So the immediate post-conflict situation requires a large amount of aid for the conflict-ridden country to become stable,
and on they require this amount on urgent basis, and the long term development funds can be made available for a period of a time. So at the end of the World War II, the World Bank was established for reconstruction and development activities in its member countries, and since then it has post conflict reconstruction. So it provided it and development activities to the member countries. So, in the initial stages, it concentrated on providing financial capital and rebuild the physical infrastructure through country assistance programs. So, to increase in interstate and regional conflicts in the 1980s and early 1990s highlighted the need for the bank to rethink its role and shift away from providing physical capital to rehabilitating social capital and institutions of conflict affected countries. So, with its successful track record in the post conflict reconstruction and development activities, in the year July 1997, the Executive Board of the World Bank decided to constitute and establish the Post Conflict Fund, PCF. This is the short form. Why? Because PCF is required to increase knowledge and improve available instruments within the bank to enable early engagement and ensure an appropriate role for the bank in the crucial transition from relief to rehabilitation and reconstruction activities. So, this post conflict fund program envisages constructive engagement in conflicted areas, conflict affected countries where normal instruments and budget provisions cannot apply. So, like World Bank, there is also Asian Development Bank, which is actively engaged in the post conflict reconstruction, specifically in Asian continent and Asian countries. For instance, in short form, Asian Development Bank is known as ADB. So, for instance, the ADB began post conflict re engagement in Afghanistan with a disaster and emergency relief program in Afghanistan. So, in the year 2004, performance based allocation PBA policy provided a framework for Asian Development Fund allocations to post conflict countries. So, in the case of Afghanistan, Asian Development Bank set aside $400 million during two biennial periods, 2005 to 6 and 7 to 8. Now comes the African Development Bank, a program of assistance to fragile countries aims to support the socio-economic development and fighting poverty in its regional member countries. So, as World Bank is doing everything for the member countries, Asian Development Bank is providing finances to the countries of Asia. Similarly, African Development Bank is providing, socioeconomic development support and fighting poverty in its regional member countries. Now let's talk about the case study, reconstruction and rehabilitation of the Tamils in Sri Lanka. So we are talking about a case study now. So, the 25-year-old civil war in Sri Lanka that has claimed nearly 70,000 civilian lives came to an end in the year 2009. So, just imagine from last 25 years before 2009, they were in a constant conflict, conflict time period, and this civil war took life of 70,000 civilians. Always remember that the number you are seeing in the screen, 70,000, are those who participated in the conflict. Just remember that they have their families who are also badly impacted after the death of their family member in the conflict. So the 70,000 is triple, and four times more people are impacted. So this is something which we should always keep in mind. So the United Nations estimated that over 7,000 people were killed and about 3 lakh people displaced in the final phase of the war. So by early 2010, about two-thirds of the displaced population had returned to their homelands and communities and were confronted with total destruction infrastructure, including their homes. So, over the years, the Tigers of Tamil Eelam, LTTE, they demanded for Tamil Eelam or the independence of the Tamil homeland.
had developed extensive military capability, and this also was a very violent conflict where so many people lost their lives. Now let's move towards block 4, that is contemporary peace initiative. We will be learning about interfaith dialogue. So, the interfaith dialogue, also referred to as interreligious dialogue, is all about people of different faith. They come together to a mutual understanding and respect that allows them to live and cooperate with each other in spite of their differences. So, this interfaith dialogue is something which is about people coming from different faiths, but they mutually cooperate with each other in spite of their differences. If we talk in other words, it refers to cooperative, constructive, and positive interaction between people of different religious traditions, that is, faith and or spiritual of or humanistic beliefs, at both the individual or institutional levels. So, this interfaith dialogue is distinct from syncretism and alternative religion. And in this dialogue, it is often involves promoting understanding between different religions, beliefs to increase acceptance of others rather than to synthesize new beliefs. So, through such dialogues, interfaith differences that many a time cause conflicts can reasonably be reduced. So, why this interfaith dialogue is important and why we are reading this in this chapter? Because interfaith dialogue is something which provides, understanding between different religions and people coming from, belief in different faith. So, in this interfaith dialogue, it is aimed to increase acceptance of others' identity rather than synthesize new beliefs. So, through these interfaith dialogues, interfaith differences that many a time cause conflicts can reasonably be reduced. So, this was the aim. So, some interfaith dialogues have more recently adopted the name interbelief dialogue, while other proponents have proposed the term interpath dialogue. So, these are the names used for this, and it is to avoid implicit excluding the atheist, agnostics, humanists, and others with no religious faith but with ethical and philosophical beliefs, as well as to be more accurate concerning so many world religions that do not place the same emphasis on faith and do some Western religions. Now, let's talk about the brief history. So, the history of interfaith dialogue is as ancient as religion itself. So, when not at war with their neighbors, human beings have made an effort to understand them, not least because understanding is a strategy for defense, but also because for long as there is dialogue, wars are delayed. So, if there is a dialogue going on, wars can be delayed. So, that is why dialogues are very, very important thing to prevent a war to happen. So, history records many examples of interfaith initiatives and dialogue throughout the ages. So, the Emperor Akbar, for example, encouraged tolerance in Mughal India, diverse nation with people of various faith backgrounds, including Islam, Hinduism, Sikhism, and Christianity. Religious pluralism can also be seen in other historical contexts. So, there have been several meetings referred to as the Parliament of the World's Religions, most notably the World Parliament of Religions of 1893, the first attempt to create a global dialogue between religions. The event was celebrated by another conference on its centenary in 1993. So, this led to a new series of conferences under the official title Parliament of the World's Religion. Now let's move forward and talks about forms of interfaith dialogue. The first is the dialogue of life. So it can be called unarticulated dialogue because it could take place in all the ordinary interactions and interrelations between people of different religions without a premeditated plan or structure. So, dialogue of life, according to Rifat Hassan, is not contrived. It arises naturally out of the process of life from interaction, positive and negative, obvious and subtle, verbal and non-verbal, between various people and persons. So it emerges as the people strive to live in an open and neighborly spirit, and it goes on with their everyday businesses on getting to know with each other, of being good neighbors, living peaceful and harmony.
So such dialogues can take place in our homes, families, villages, school, towns, cities, etc. So this is something about the dialogue for life. Now let's talk about the dialogue of common action and social dialogue. So Cardinal Arinze called it dialogue of action. This happens when people of different regions cooperate and involve themselves in joint projects for a common good or common concern, such as building a road, bridge, hospital, or a center for learning. So when people come together for a common good and common concern, this happens. The dialogue of action happens. For instance, there are some joint organizations of Christians and Muslims working for the promotion of human rights and eradication of the disease. Now let's talk about the theological dialogue or discourse. This takes place on academic or official levels between experts, theologians, and religious leaders. So, the aim of this exchange is not to reach a common belief, but rather to clarify what each partner believes, to appreciate each other's spiritual values, and to have a better understanding of the differences. So, this kind of dialogue helps to clarify issues, to create greater understanding, and remove prejudices. In this theological dialogue, with the use of science and technology, they find a consensus where they can meet in order to face the challenges of the modern world. Now, let's talk about the dialogue of the religious experience. So, the prayer and meditation, as fundamental expressions of religious faith, could be inter-religious meeting point because there are a lot of experiences to share in different traditions. So, this dialogue of religious experience involves interfaith prayers and also occasions when spirituality and religious texts are studied by members of both the faiths. So, this dialogue in all its form involves a certain amount of patience and humility, and it requires a level of expertise. This is very important. So, differences exist between people, but they also share a common humanity and desire to serve the gods they believe. So, it is, this dialogue is living one's faith in the presence of people of other faith. So, this is what is unique about this dialogue of religious expertise. Now let's talk about the obstacles to dialogue. What are the obstacles that comes in, a path of dialogue? Interreligious dialogue is possible, but also difficult because of some hindrances. So, what are those challenges? Here you can see a list. So, the first is paucity of deep knowledge and one's religion, deficiency of knowledge of other religions, fear of the unknown, suspicion, lack of self-critical assessment, superiority and inferiority conflicts, the complexes, disparity between those taking part in dialogue, inequality in theological development. So these are the challenges that comes in between the dialogues, and because of which dialogues happenings are becoming, problematic, because if you don't have deep knowledge of someone else's religion, it is very very difficult to understand them. Now let's talk about the challenges of the interreligious dialogues. So interfaith dialogues are not without their challenges. So, according to David Smock, the depth of passion that accompanies interfaith dialogues and religious peacemaking also carries with its liabilities. So, there are some challenges that accompany interfaith dialogues, and what are those? The first is religious narratives are often perceived to be incompatible with one another and they create disagreements. Secondly, religious institutions that proselytize and increase conflicts and distrust. This is particularly true in context of communities that are deeply polarized. Next is there is also differences in the capacities of the speakers, which can exacerbate conflict. There are also chances that some groups may refuse to engage in interfaith dialogue, either because they believe that such encounters are not permitted by their faith or because they hold severe animosity towards other faith groups. So, fifth is that interfaith dialogue may also oversimplify the similarities and convergences in different religions, thereby fail to inculcate the feeling of respect for differences in other religions. So, this interfaith dialogue and other forms of religious peacemaking may also open old wound.
This is also possible. So this is why these are the challenges for interreligious, things. So there are many interreligious and interfaith organizations that are there. So there is International Interfaith Dialogue India, that is voluntary organization which established in 2009 in Kochi. There is also Interfaith Encounter Association, IEA. This was established in the year 2001, and they try to, try to build peace through joint community at the grassroots levels, and through interactive interfaith dialogue at its vehicle. Next come the Messiha Foundation International. This is MFI, has centers across the globe, including America, Canada, UK, India, Pakistan, Sri Lanka, and Japan. So this Masiha Foundation International, the members of all religions and faiths through the spiritual sciences are taught by Ra Gohar Shahi. It aims to promote mutual love and peace. There is also Project Interfaith, which is a non-profit organization. There is Insight Film Festival, and also United Religious Initiatives, that is URI. There is also Jordan Interfaith Coexistence Research Center, then Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light, WAT Summit, and Religious Dialogue for Peace. So, what are the importance of interreligious dialogues? You can see that it enhanced understanding, and it can lead towards more peaceful coexistence. And it talks about the sustainable and respectful relationship based on dialogue and engagement. And it you know this examinations will ultimately increase self understanding. So this is how importance of religious interreligious dialogue helps. Now let's move towards the last chapter of this course, that is on peace initiatives. This comes under block 4, that is contemporary peace initiative, and this is the last chapter we are learning in this course, that is unit 12, peace initiatives. So to introduce this unit will be, we will be learning about 5 important persons: Vinoba Bhave, Jayaprakash Narayan, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, and Jean Sharp. So we will be learning about all these 5 important persons to understand, this chapter. So to build and keep peace in their respective society. So why these five? Because these 5 important persons tried to build and keep peace in their respective societies. So all the 5 were influenced by the philosophy of Mahatma Gandhi in varying degrees, and initiated movements based on non-violence to achieve peace and justice. So what are these? What is the commonality between all these 5 important persons? Do remember that all these 5 persons are influenced by the philosophy of Mahatma Gandhi in varying degrees, and they initiated their movement based on non-violence to achieve peace and justice. So this is the commonality between all these 5. So the non-violent movement initiated by them were in societies where vertical conflict was prevalent, also where oppressed groups were trying to free themselves from the domination, and where their opponents involved were not equal but powerful. So this is also a commonality between all these 5 persons, that they try to free themselves from the person who are dominating them. So they belong to the oppressed group. So the movements initiated by them were peacekeeping movements, in that they tried to prevent conflict by attacking the root cause of the conflict. So their focus was to know the root cause of the conflict and then to prevent the conflict itself. So through these, they tried to bring about social change through socio-economic development and reconstruction. Let's start with Vinoba Bhave. The active year was between 1895 to 1982. So Vinoba Bhave was born on 11th of September 1895 in the village named Gagode, which is presently located in the Raigad district of Maharashtra state. So Vinoba Bhave spent his childhood in the princely states of Baroda. The spirituality and devotion of his mother Rukmini Devi exerted tremendous influence on the young Vinoba and shaped his thinking when he was young. So it was his mother's, devotion and spirituality that shaped Vinoba Bhave. And also he took a lifeline, he took a vow of
lifelong celibacy when he was just 10 years old. So Vinoba Bhave came in contact with Mahatma Gandhi in the year 1916. Later, he also went to Gandhi's Kochrab Ashram in Ahmedabad and was heavily influenced by him. In the ashram, Mahatma Gandhi was impressed by Vinoba's efforts to help the sweeper who cleaned the latrines. So this is why Vinoba Bhave was very much impacted by Gandhi, and Gandhi was also impressed by his efforts. So it has been reported that it was due to this that Gandhi insisted that all such work had to be done as part of the daily routine at the ashram. And in the pre-independence period, Acharya Vinoba had participated in the Satyagraha movement also. In 1923, Vinoba was arrested because he participated in the Satyagraha procession with the national flag in Nagpur. So, in the year 1940, Vinoba was chosen by Mahatma Gandhi as the first individual Satyagrahi to protest against the British policy during the Second World War II. So, as we can see that Vinoba Bhave was heavily influenced by Mahatma Gandhi. So there is improvement of Gandhian philosophy by Vinoba Bhave. So Vinoba improved upon Gandhian philosophy of non-violent resistance and molded it to be an effective in the new context. So he consistently introduced innovation in the thoughts of Mahatma Gandhi and popularized them among the masses. So he considered the thoughts of Gandhi to be very, revolutionary in nature. And he often quoted Gandhiji as saying that if there is contradiction between my earlier thoughts and present thoughts, then the present thought should be considered relevant. So Vinoba wrote profusely and introduced innovations and modifications in almost every aspect of Gandhian thought. So what are these important changes that he introduced? So Vinoba made a deep study of the concept of Anashakti Yoga put forward by Gandhiji after the study of Bhagavad Gita. He then put forward the concept of Samya Yoga. According to him, Samya Yoga is the main teaching of Bhagavad Gita. So this is the changes that he done to the Gandhian philosophy. Gandhiji had used the concept of Antodaya in his thinking. Vinoba developed it further by elucidating the concept of Sarvodaya. Sarvodaya seeks the welfare of all. He made innovation in concept of trusteeship of Gandhiji by putting forward the concept of Bhudan. So he also developed some ideas of Gandhiji's Hind Swaraj in his book Swaraj Shastra. So according to Vinoba, establishment of the government-free society was the ultimate goal. This is very important. Note it down that according to Vinoba Bhave, establishment of a government-free society was the ultimate goal. So Vinoba Bhave tried to further develop the concept of Satyagraha. His movements of Satyagraha did not oppose the state in a severe manner. So there is also resistance against injustices. So Vinoba put forward 5 types of political resistance against injustice. What are those? Resist evil with greater violence, resist evil with equal violence, resist evil with non-violence, resist not evil, and then non-violent assistances in right thinking. So now let's talk about the Bhudan and Gramdan movement. So one of the reason for many, social conflicts in contemporary times is on the question of land. Lack of access to it by large sections of the people is linked to socioeconomic inequalities and deprivation of poverty. So this Bhudan movement was an advanced form of Gandhiji's concept of trusteeship, and Vinoba was that of a view that land problem in India could be solved through the use of Bhudan Yajna, which was compassionate approach to the problem. So he also observed that land reform legislation which was passed by the government had proven to be ineffective in solving the problems of the landless. So Bhudan movement was the application of the principle of love, truth, non-violence to solve the problem of rural inequality and the problems of the landless millions. So this is what all about Bhudan and Gramdan movement. Now let's move forward towards Jayaprakash Narayan. So his active years was between 1902 to 1979. So Jayaprakash Narayan was born on 11th of October 1902 in the village of Sita Badiaren, Saran district of Bihar. So he was popularly known as JP or Lok Nayak. Lok Nayak in English, it's the meaning is the people's hero.
So he went to America for his higher education. He came under the influence of Marxist thought in America, and also he did not join the Communist Party of India when he returned to India. So he became leader of the socialist group within the Indian National Congress. He was also arrested for undertaking revolutionary activities during the Quit India movement, and he also worked as a secretary of the Socialist Party after his separation from the Congress in 1948. So in the year 1950, JP visited Wardha and met Vinoba Bhave at Pavnar. He was influenced by Vinoba Bhave's philosophy and program of social reconstruction, and he was fascinated for non-violence. Evolved gradually. He was very much fascinated. Later on, we can see that. So he was greatly influenced by Mahatma Gandhi's thought of relationship between ends and the means. In his thought, the philosophy of JP had great, highest importance to Lok Niti, that is people's polity. He was of the opinion that politics should be give way to Lok Niti. For JP, the village was the natural habitat of human beings, and therefore development of villages was the necessary condition for the development and peace of society. So he visualized the solution of the land problem in Vinoba's Bhutan movement, and he took a pledge of dedicating his life to bring about social transformation through work in the Sarvodaya and the Bhutan movement. So he was in a favor of solving the problem of land through peaceful means. His total revolution is very important to understand. This total revolution movement is an appropriate example of non-violent resistance in the post-independence era. So JP led the movement in Bihar and maintained its momentum by organizing strikes, demonstrations, and marches. So JP's concept of total revolution was a synthesis of Gandhian thought, teachings of Karl Marx, and the principles of the Western democracy. So it was based on the Gandhian principle of changing society with non-violent techniques. Now let's talk about Martin Luther King Jr. Martin Luther King, 1929 to 1968. So Martin Luther King Jr. was a prominent leader of the civil rights movements in America. He was a clergyman and became a civil rights activist later in his career. So he used the technique of non-violent resistance for the advancement of civil rights of the American black people. He was also awarded the Nobel Peace Prize in the year 1964 for his work against racial segregation and racial discrimination by using non-violent means. But he was assassinated in 1968. So, according to King, non-violence was the moral principle. So he wrote a book and described 5 notions that show his commitment to non-violence as a method of resistance. You can see that non-violence is not to be practiced by the cowards because it takes great courage to stand defenseless in front of an adversary with weapons who is prepared to use them. Secondly, the goal of the non-violent resistance is with respect and understanding of the adversary and not to harm, defeat, or humiliate him. Then non-violent resistance is against the evil deeds and not against the evil doer. Sorry. True non-violent resistance is physically non-aggressive. It is spiritually aggressive and has the power to influence the soul of the adversary. Then comes the non-violent resistance, which is based on self-suffering. Next comes Nelson Mandela. He spent 27 years in prison for his cause and later went on to become the first black president of South Africa from 1994 to 1999. So, as a part of the campaign, he traveled throughout the country trying to build support for non-violent means to protest against the discriminatory law. So, in 1955, he was one of the key people involved in drafting the Freedom Charter, a document calling for non-racial social democracy in South Africa. So, in December 1956, along with 100 over people, he was arrested on charges of treason that were designed to harass anti-apartheid activists. Mandela went on trial that same year and eventually was acquitted in 1961. Then comes Gene Sharp, 1928 to 2018. He was a theorist, peace activist, and author of groundbreaking works on the dynamics of nonviolent conflict. Also, in his initial years, he was a political pacifist and refused to sign the draft for conscription of soldiers for the Korean War. So, one of the greatest contribution of Sharp is the fact that he illustrated nonviolent action as a technique of struggle involving the use of psychological, social, economic, and political power. So, this is all about
today's class, and we end up this entire unit today. This was our last chapter. So with this, I end my lecture today. Thank you.
యూనిట్ నెంబర్ 15 ల్యాండ్ బేస్డ్ మూమెంట్, యాంటీ మైనింగ్ అండ్ సీడ్ అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుందాం అనమాట. దీన్ని తెలుగులో భూమి ఆధారిత ఉద్యమాలు, వ్యతిరేక మైనింగ్ మరియు సీడ్ అని అంటూ ఉంటాము. దీంట్లో భూమి ఆధారిత ఉద్యమాలు, ఈ యొక్క భూమి ఆధారిత ఉద్యమాలన్నీ కూడా మైనింగ్ సమస్యల వల్లే ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. దీనికి ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఎక్కువ మూలధనం పెట్టుకోవటము, క్యాపిటల్ పెట్టడము, ఈ మైనింగ్ ఏరియా అంతా కూడా పర్చేజ్ చేయటము, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న మైనింగ్ అంతా కూడా తవ్వి తీయటము జరుగుతూ ఉంటుంది. దీంట్లో పెట్టుబడిదారులు, శ్రామిక వర్గము రెండు కూడా ప్రధాన మూల స్తంభాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే ఈ శ్రామిక వర్గంలో ప్రాథమిక హక్కులు నశిస్తూ ఉంటాయి. నిరంతరమైన వేధింపులకు గురవుతూ ఉంటారు ఈ శ్రామికులు. తక్కువ హక్కుల రక్షణ ఉండటం వల్ల నిరంతరమైన వేధింపులు ఈ పారిశ్రామికవేత్తలు, క్యాపిటలిస్టుల వల్ల గురవుతూ ఉంటారు. అవసరమైన సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండవు అనమాట. వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ఏమి తీసుకోరు. ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా ఈ యొక్క పారిశ్రామికవేత్తలు వాళ్ళ లాభాపేక్షనే చూసుకుంటారు తప్పితే వీళ్ళ యొక్క శ్రామికుల యొక్క వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ని టేకప్ చేయరు. అవసరమైన సౌకర్యాలని వీళ్ళకి ఏర్పరచరు అనమాట. జీవన ఆధార స్థాయి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువ వేతనాన్ని ఇవ్వడం వల్ల తక్కువ లోగా ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. అనేక సమస్యలు, అనేక రకాలైన అనారోగ్య వాతావరణము ఆ ప్రాంతాల్లో ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ సమస్యను చెప్పలేమన్నమాట. అనేక రకాల సమస్యలతో ఆ ప్రాంతం అంతా చిందర వందరగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల సామాజిక వాతావరణము, ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య స్థితి చాలా ఇబ్బందికరంగా తయారవుతూ ఉంటుంది. తర్వాత పర్యావరణ క్షీణత. మనం ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి? పర్యావరణ క్షీణత. పర్యావరణం అంతా ఆ మైనింగ్ ఏరియా ఎంత ప్రాంతం ఉన్నదో ఆ ప్రాంతానికి రెట్టింపు ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ కాలుష్యం వ్యాపించి ఈ పర్యావరణ క్షీణతకి గురవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఈ యొక్క పర్యావరణ క్షీణతకి ముడిపడి ఉన్నందువల్ల ఈ యొక్క మైనింగ్ సమస్యలు అనేక రకాలైన సామాజిక సమస్యలని ఆ సమాజంలో చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలు, ఆ సమాజంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా అనేక రకాల ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉంటారు. ఇవి అన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? అనేక మంది పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, అంటే సోషల్ వర్కర్స్ అందరూ కూడా ఇది సామాజిక ఉద్యమాలు, అంటే ఈ యొక్క పర్యావరణ పరిరక్షణకి, అనేక రకాల రక్షణకి తీసుకోవటానికి అనేక రకాల సామాజిక ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత దీని వలన ఈ యొక్క పర్యావరణ మైనింగ్ సమస్యల వల్ల మనకి కాలుష్యం చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. గాలి, నీరు, శబ్దము, భూమి ఇవన్నీ కూడా కాలుష్యానికి గురవుతూ ఉంటాయి. భూమి లేని వారికి, అంటే భూమి అంతా కూడా పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రభుత్వం ద్వారా స్వీకరిస్తారనమాట. స్వీకరించడం వలన ఆ యొక్క భూమి కల వ్యక్తులు, ఆ యొక్క ప్రజలు, ఆ భూమి మీద ఆధారపడిన అనేక రకాల వ్యక్తులు అందరూ కూడా ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితుల్ని, అనేక రకాల సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఈ భూమి తీసుకునేటప్పుడు అనేక రకాల ప్యాకేజీలు ప్రకటిస్తుంది. ఆకర్షణ కోసం ప్రజలు ఇవ్వటాలనే ఉద్దేశంతో మీకు అది చేస్తాం, మీకు ఇది చేస్తాం, భూమికి భూమి ఇస్తాము, మళ్ళీ ఒక ఉద్యోగం ఇస్తాము, లేకపోతే ఇల్లు కట్టిస్తాము, మీ యొక్క జీవితాలకి ఆరోగ్య పరిరక్షణ చేస్తామని అనేక రకాల హామీలు ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క ఎన్ని హామీలు కుప్పించినా కూడా వీళ్ళది లాభాపేక్షే ఎక్కువ మోటివ్ ఉంటుంది. కాబట్టి సామాజిక న్యాయము,
సమానత్వం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జరగదనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. దీనివల్ల ఈ మైనింగ్ సమస్యల వల్ల భూమి కోల్పోయిన రైతులందరూ అనేక రకాల ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉంటారనేది మనము ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ లెసన్ భూమి ఆధారిత ఉద్యమాలు, వ్యతిరేక మైనింగ్ మరి సీడ్ అనే ఉద్యమాల గురించి ఏ విధంగా చేశారు ఈ పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు, ఈ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలందరూ ఏ విధంగా పోరాడనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనము ల్యాండ్ బేస్డ్ మూవ్మెంట్, యాంటీ మైనింగ్ అండ్ సీడ్ అనే లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. భారతదేశం అనేది ప్రధాన ఖనిజాలు మరియు విలువైన రాళ్ళు తవ్వినప్పుడు మైనింగ్ చరిత్ర అనేక రకాల శతాబ్దాల కింద నుంచే ఉన్నదనేది మనం తెలుసుకొని చాలా ఆశ్చర్యానికి గురవుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే అతి పురాతనమైన మైనింగ్ వ్యవస్థ, అంటే రాజుల వ్యవస్థ నుంచి కూడా ఇది మైనింగ్ వ్యవస్థ ఎక్కువగా ఉన్నదనేది మనకి ఈ యొక్క తవ్వకాల వల్ల తెలుస్తూ ఉంటది అనమాట. తర్వాత భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో వజ్రాలు, బంగారము మరియు ఇనుము, సీసము, ఈ యొక్క వెండి, జింక్ మరియు అనేక రకాల ఖనిజాలు, విలువైన ఖనిజాలు మరియు రాళ్లను దొరుకుతూ ఉంటాయి ఈ మైనింగ్ వల్ల. అందుకని ఈ మైనింగ్ అనేది ఒక ఖరీదైన లాభపరమైన వ్యాపారంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. విజయనగరం రాజులు 1336 నుంచి 1560 వరకు ఈ విజయనగర రాజులు ఈ మైనింగ్ వ్యవస్థని చాలా బలోపేతం చేశారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరియు తరువాత టిప్పు సుల్తాన్ హైబులో దక్షిణ భారతదేశంలో బెల్గార్, కబ్లిగట్టి, వైనాడ్ వంటి అనేక క్షేత్రాలలో, బంగార క్షేత్రాలలో మరియు కొన్ని ప్రదేశాలలో ఈ బంగారం కోసము చురుకైన మైనింగ్ జరిగినట్లు అనేక రకాల ఆధారాలు చరిత్రపరంగా మనకి లభిస్తూ ఉన్నాయి. తర్వాత మొఘల్ పాలన సమయంలో 1400 సంవత్సరాల నుంచి 1800 సంవత్సరాల వరకు, అంటే 400 సంవత్సరాల కాలంలో రాగి దేశీయంగా లభిస్తుందని నిర్ధారించి భారతదేశంలో తగినంత సందర్భోచిత ఆధారాలను ఏర్పరచుకొని అనేక రకాలుగా ఈ మైనింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని ఈ బ్రిటిష్ పాలనా వ్యవస్థలో కూడా చాలా ఉధృతంగా ఉన్నదనేది మనము చెప్పక తప్పదు. ఇక్కడ మైనింగ్, ఇక్కడ సీసము, జింక్ మరియు వెండి తవ్వకము ఈ సమయాల్లో ముఖ్యంగా ఉదయపూర్ సమీపంలో మేమార్ రాణా లక్ష్మీ సింగ్ పాలనలో గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుందనేది చారిత్రక ఆధారాలు మనకి అనేకంగా లభించాయన్నమాట. తర్వాత 1812-13 కరువు వరకు ఈ యొక్క మైనింగ్ కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. సీసము అండ్ జింక్ మైనింగ్ అనేది కొనసాగించిందనేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం. 1774లో రాణిగంజ్ బొగ్గు క్షేత్రంలో బొగ్గును తవ్వే ప్రయత్నాలు జరిగాయనేది కూడా మనం చారిత్రక పద్ధతుల్లో తెలుసుకున్నాం. అందువల్ల మైనింగ్ కళకు మధ్యయుగం కాలము నుంచి బాగా తెలుసు అని మనకు చారిత్రాత్మక ఆధారాల్లో తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ యొక్క మొదటి మైనింగ్ ప్రధానముగా ప్రపంచంలోని తక్కువ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో నిర్వహించబడుతూ ఉన్నదని మనము తెలుసుకుంటున్నాము. మైనింగ్ కేంద్రీకృతమై ఉన్న స్వదేశీ చంచలత్వము ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉన్నది. మైనింగ్ పరిశ్రమ యొక్క ప్రాథమిక అవసరాల్లో ఒకటి ఎక్కువ మంది, నైపుణ్యం లేని మరియు స్థానిక కార్మికులు తగిన సిబ్బందిని సరఫరా చేయటము, మైనర్ల యొక్క విస్తారమైన సరఫరాను పొందటంలో పారిశ్రామిక రంగము ఉపయోగించే బలవంతపు మార్గాలను కొందరు ఈ ఉద్యమాలలో నొక్కి చెప్పారనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. మూలధన దృఢత్వము, ఈ యొక్క మూలధన దృఢత్వంలో శ్రామిక వర్గము, ప్రాథమిక హక్కులు, నిరంతర వేధింపులు అనేవి ఈ యొక్క మైనింగ్ ప్రక్రియలో మనం నిరంతరము చూస్తూ ఉంటాం అనేది కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత కార్మికుల జీతము కింద మాత్రమే కాకుండా మైనింగ్ కంపెనీల ద్వారా అన్ని చట్టపరమైన ప్రయోజనాలను కూడా కోల్పోయారనేది మనం ఈ యొక్క మైనింగ్ చట్టాల్లో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట.
ఇవి కార్మికులతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలను రద్దు చేశారు. ఆ తర్వాత తద్వారా వారు నిరుద్యోగులుగా మారారు మరియు వారు తమ పదవీ విరమణ వయసును చేరుకోక ముందే వారికి ఇళ్లకు తిరిగిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క మైనింగ్ వ్యవస్థ ప్రక్రియలో ఈ యొక్క రిటైర్మెంట్ వయసుకు ముందే వీళ్ళ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు నైపుణ్యం లేకపోవటం వల్ల తిరిగి ఇళ్ళ అంటే స్వస్థలాలకు చేరటము జరుగుతూ ఉంటుంది. మైనింగ్ సమస్యలకి ఏమి మూల కారణాలు ఉన్నాయనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ఈ యొక్క మైనింగ్ సొసైటీలు ఎల్లప్పుడూ లోతైన ఆక్రమ వ్యాపారాలు మరియు వ్యవస్థను విస్తరించే నిశ్చితార్థాలలో వివాదానికి కేంద్రంగా కూడా ఇవి ఉంటూ ఉంటాయి. పెద్ద మైనింగ్ శ్రామిక శక్తిని పునరుత్పత్తి చేయటానికి మరియు నిర్వహించటానికి చాలా ఖర్చులను స్వదేశీ సమాజాలు భరించవలసి ఉంటూ ఉంటుందన్నమాట. మైనింగ్ కమ్యూనిటీలు తమ వృత్తులు మరియు జీవనోపాధికి సంబంధించిన వివాదాలు మరియు సందేహాలతో చిక్కుకున్నందున ఆ అసురక్షిత అంటే సురక్షితము కాని మరియు అస్థిరతను భావిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు నిరంతరం. కార్మిక సంఘాలు, ట్రేడ్ యూనియన్లు మరియు మైనింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో సామూహిక బేరసారాల ద్వారా మెరుగైన జీవన మరియు పని పరిస్థితుల కోసము నిరంతరము ఒత్తిడి చేస్తూనే ఉంటారు. అయినా కూడా అది అంత ఫలప్రదమైన వ్యవహారంగా మనకి అనిపించదు. ఇది మైనింగ్ స్పాట్లకు మరియు దాని నుండి వలసదారుల సమస్యల యొక్క మరియు వసంతాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంటుంది. తద్వారా ఇప్పటికీ బలహీనమైన పరిస్థితుల్లో సంక్షోభము మరియు అనిశ్చిత మైనింగ్ ప్రక్రియా పద్ధతుల్లో ఏర్పరచబడి ఉన్నది. ఆ తర్వాత మైనింగ్ పరిశ్రమను పట్టి పీడిస్తున్న ఇతర పునరావృత సమస్యల్లో కొన్నిటిని మైనింగ్ పరిశ్రమ యొక్క మూలధన దృఢత్వము, శ్రామిక వర్గానికి వారి ప్రాథమిక హక్కులను పదే పదే తిరస్కరిస్తూ వారిని నిరంతరము వేధించడం అనేది ఈ మైనింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనము సర్వసాధారణంగా జరిగే విషయాలుగా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. అక్కడ నిరంతరం ఇదే ఉంటుంది అనమాట. వీరి యొక్క హక్కులను హరించటము, వారికి కావాల్సిన వెల్ఫేర్ మెజర్స్ని తీసుకోకపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మైనింగ్ పరిశ్రమలను నెలకొల్పే అందుకు గిరిజనుల సారవంతమైన ఖనిజ సంపద ఉన్న భూములను స్వాధీనం చేసుకునే ప్రయత్నంలో రాష్ట్ర ట్రాన్స్నేషనల్ కార్పొరేషన్తో నిశ్శబ్దంగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వము గుమ్ముక్కై ఉన్నది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఇది ఒరిస్సాలో జరిగిన సంగతి. ఒరిస్సాలోని కాశీపూర్ బ్లాక్లోని బాక్సైట్ అధికముగా ఉన్న భూములను బాక్సైట్ గానే ఎలా ఉందో అంటే మనకి అంటే ఈ బాక్సైట్ ఒరిస్సాలో ఈ యొక్క బాక్సైట్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఈ కాశీపూర్ బ్లాక్లో ఈ యొక్క దోపిడీ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరిగి ఈ యొక్క శ్రామిక వర్గానికి న్యాయం అనేది చేయలేదనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. దీనికి తోడు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ట్రాన్స్ నేషనల్ కార్పొరేషన్తో ఈ యొక్క మైనింగ్ అంటే పారిశ్రామికవేత్తలు కుమ్మొక్కయి ఈ శ్రామిక వర్గాన్ని గిరిజనుల యొక్క భూములను స్వీకరించి అంటే సారవంతమైన భూములను స్వీకరించి ఈ బాక్సైట్ తవ్వకాలలో వీరికి చాలా అన్యాయం చేశారనేది మనకు తెలిసిన విషయం. అంటే ఇది ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ అండ్ ట్రాన్స్ నేషనల్ కార్పొరేషన్ ఇద్దరు కలిసి చేసిన ప్రక్రియ పద్ధతిగా ఈ యొక్క భూమి ఆధారిత ఈ సమస్య సమ్మెలలో మనకు అనేక రకాల విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ కార్పొరేషన్లు మరియు క్లోజ్ అసోసియేషన్లో పనిచేస్తున్న రాష్ట్రాలు, ఈ రాష్ట్రాలు కూడా ఈ ప్రైవేట్ కార్పొరేషన్లతో ముడిపడిపోయి ఈ యొక్క క్లోజ్ అసోసియేషన్లతో కలిసి పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఏర్పడుతుంది. ఏ రాష్ట్రము కూడా ఈ యొక్క ఖనిజ లవణాలను వెలికి తీసే ప్రక్రియ
ప్రవేశపెట్టాలన్నట్లయితే ఎక్కువ డబ్బుతో కూడుకున్నది. అంటే ఒక రాష్ట్రానికి అది వీలు పడని వ్యవహారం. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ప్రైవేట్ కార్పొరేషన్స్ మరియు క్లోజ్డ్ అసోసియేషన్స్తో లింకప్ అవుతూ ఉంటారు. ఇట్లా లింకప్ అవటం వల్ల భాగస్వామ్యం, మీకింత లాభము, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇంత లాభం అనేది ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ యొక్క కంచెలను వెలికి తీసిన తర్వాత ఆ యొక్క పద్ధతులని వాళ్ళు ఏర్పరచుకుంటారు. దానికి విధి విధానాలు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఈ కార్పొరేషన్స్ కలిసి ఏర్పరచుకుంటాయనేది మనకి ఇక్కడ తెలిసిన విషయమే. ఒరిస్సాలోని కాశీపూర్ బ్లాక్లో ఉన్న గొప్ప బాక్సైట్ భూమి గిరిజన నివాసులకు మరియు వారి జీవనోపాధిని ఎలా తీవ్రమైన ముప్పు కలిగించిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ఇక్కడ గిరిజనులు ఈ వాళ్ళ యొక్క భూములు చాలా సారవంతమైనవి. దీని మీదే వారి జీవిత విధానము గడిస్తూ ఉంటుంది, వారి అవసరాలు తీరుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అటువంటప్పుడు ఆ ప్రాంతాలలో ఈ బాక్సైట్ ఖనిజ లవణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనేది పరిశోధనలో గ్రహించి ఈ యొక్క ప్రైవేట్ కార్పొరేషన్స్, ఈ యొక్క ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ ఇద్దరు కూడా లింకప్ అయ్యి ఆ భూములను స్వాధీనం చేసుకొని ఈ బాక్సైట్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించారు. అప్పుడు ఆ ప్రాంతంలోని గిరిజనులు అనేక రకాలైన సమస్యలని ఎదుర్కొన్నారు. వారి జీవన పరిస్థితులు అన్నీ కూడా దిగజారిపోయి దాని వలన పర్యావరణ కాలుష్యం కూడా ఎక్కువగా ఏర్పడిందనేది ఈ అనేక రకాల పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనము గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నామనేది చెప్పుకోవచ్చు. తీవ్రమైన ముప్పు ఏర్పడింది అనేది చెప్తున్నాం. ఈ గిరిజన లోతట్టు ప్రాంతాల నుంచి ఖనిజాలను వెలికి తీయటానికి బహుళ జాతీయ రాష్ట్రము అంటే ఈ ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ కుమ్ముక్కైంది. ఇది పేద గిరిజన భూమి మరియు వృత్తులను కోల్పోయేలాగా చేసింది. దీనివల్ల ఏం జరిగింది, ఆ గిరిజనులు సారవంతమైన భూమిని కోల్పోయారు. వాళ్ళ వృత్తి పనులు కూడా చేసుకోవటానికి వీలు లేకుండా పోయింది. ఎందుకని, ఆ భూమిని మొత్తము ఈ యొక్క కార్పొరేషన్స్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేయటం వల్ల వారి జీవనోపాధి అంతా కూడా దెబ్బతిన్నది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. భూమి మరియు వృత్తులను కోల్పోయేలాగా చేసింది. అది ఉత్కల్ అల్యూమినియా ఇంటర్నేషనల్, ఇక్కడ UAIL అని చెప్పారనమాట. మనకి ఈ యొక్క ఉత్కల్ అల్యూమినియా ఇంటర్నేషనల్ ఒక సంస్థ నార్వేకు చెందిన నార్క్ హైడ్రో మరియు కెనడాకు చెందిన AL క్యాన్ మరియు భారతదేశానికి చెందిన INDAL, ఈ అన్ని సంస్థలు కలిసి ఈ యొక్క కన్సార్టియం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రాయగఢ్ జిల్లాలోని కాశీపూర్ బ్లాక్ లో ఒక ప్రాజెక్టును ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ బాక్సైట్ గనులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క 3 నార్వే, కెనడా మరి ఒరిస్సా రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కూడా 3 కూడా ప్రయత్నిస్తుంది. తర్వాత ఈ యొక్క పీఠభూమి నుంచి తవ్విన బాక్సైట్ సహాయంతో అల్యూమినియా మైనింగ్ మరియు ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ను నిర్మించాలని వారు భావించారనమాట. ఈ పీఠభూమి ఒరిస్సాలోని రాయగఢ్ మరియు కలహుడి జిల్లాల సరిహద్దు ప్రాంతంలో 196 మిలియన్ టన్నుల బాక్సైట్ను కలిగి ఉన్నదనేది పరిశోధనలో మనకు తెలిసిందనమాట. మైనింగ్ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే రసాయనిక వ్యర్థాలను పారవేసేటప్పుడు పొడి ఎర్రమట్టి పేర్చటం వల్ల పెద్ద మొత్తంలో ప్రతిరోజు సుమారుగా 150 టన్నుల సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉత్పత్తి అవుతుందని ఈ యొక్క అధ్యయనాలు సూచించాయన్నమాట. దీని నిర్వహణ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. రిఫైనరీ దిగువన ఉన్న కనీసము 11 గ్రామాలు అంటే 11 గ్రామాలు ఉన్నాయని అంచనా వేయబడ్డారు. 2000 కంటే ఎక్కువ ఈ ఓటర్ జనాభాతో ఈ డిశ్చార్జ్ ప్రభావితం అవుతున్నది. చూడండి ఎంతమంది అంటే 11 గ్రామాల ప్రజలు ఈ యొక్క యూనిట్ వల్ల అనేక రకాల సామాజిక ఇబ్బందులని ఏర్పడతాయి అనేది ఈ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో తెలుసుకున్నారనమాట.
తర్వాత కోరాపుట్ జిల్లాలోని ధాబం జోడీలోని నాల్కో రిఫైనరీ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన నివేదికల ఆధారంగా రసాయనిక వ్యర్థాల ద్వారా వాటి ప్రవాహాలను కలుషితం చేయటం వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతుంది ఆ ప్రాంతం అంతా అనేది కూడా తెలుసుకున్నారనమాట. ఈ యొక్క ప్రవహించే నీటిని క్రమము తప్పకుండా పంపింగ్ చేయటము వల్ల పశువులు మరణాలు మరియు పంట నష్టము, ఇతర ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కారణమవుతుంది అనేది కూడా పరిశోధన పద్ధతుల్లో తెలిసి, అంటే పశువుల మరణాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, పంట నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది, ప్రకృతి కూడా అనేక రకాల వినూత్నమైన వైపర్యాలకు గురవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తరచుగా పారిపోవాల్సి రావటము చాలా భయంకరంగా బాఫ్లీమాలిగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అక్కడున్న ప్రాంతం. కానీ గ్రామస్తులు ఓపెన్ కాస్ట్ మైనింగ్ సైట్ల నుంచి ఉద్భవించే కోపంతో తమ ఇళ్లను విడిచిపెట్టినట్లు మనకు తెలిసిందే. ఓపెన్ కాస్ట్ మైనింగ్ వల్ల విపరీతమైన దుమ్ము ధూళి బయటపడుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల అక్కడ గ్రామస్తులు ఆ ప్రజలు ఆ ఏరియాలో ఉండగలుగుతారా? ఉండలేరు కదా. గాలి వల్ల అనేక రకాల ధూళి వల్ల అనేక రకాల దెబ్బలకు గురవుతూ ఉంటాం. అందుకని ఆ గ్రామ ప్రాంతాలు, ఆ 11 గ్రామ ప్రాంతాల ప్రజలు ఆ ప్రదేశం నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళవలసిన తప్పని పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసింది అనేది. తమ ఇంటి భూములను విడిచిపెట్టడానికి అయినా అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ గిరిజనులు ఆ సమాజంలో ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలు ఈ యొక్క ఇళ్లను భూములను వదిలిపెట్టడానికి ఇష్టపడలేదు. కానీ వారు ఎల్లప్పుడూ చేయవలసిన పని అని ఏంటంటే తప్పని పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఈ సాధారణ కోరికను ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వము గౌరవించదు అన్నమాట. అటువంటిప్పుడు ప్రభుత్వం మన యొక్క సపోర్ట్ లేకపోతే ఆ ప్రజలు ఏం చేయగలుగుతారు? వీళ్ళు ఎంత ఉద్యమాలు చేసినా కూడా ఈ యొక్క సమస్యలతో గెలవగలుగుతారా? బలహీనులైన ఆర్థిక బలము లేని ప్రజలు. కాబట్టి వీరు తప్పనిసరిగా ఆ ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనేది ఈ భూమి ఆధారిత ఉద్యమాల వల్ల మనకు తెలిసిన పరిస్థితి అన్నమాట. ఈసారి గ్రామస్తులు తరిమి కొట్టడము రాష్ట్రానికి మరియు కార్పొరేట్ సంస్థలకు ఒక సవాలుగా మారింది ఈ యొక్క పద్ధతి అనేది. ఇక్కడ గిరిజనుల ఉద్యమాలు, అనేక రకాల ఉద్యమాలు, పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తల సహాయంతో ఈ గిరిజనులు అనేక రకాల ఉద్యమాలు ప్రారంభించారు. గిరిజనుల ఉద్యమాలు అనివార్యమని మనము గ్రహించవచ్చు అనమాట. అక్కడున్న పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి వారి బలహీనతలు ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్రానికి మరియు దాని సామాగ్రికి కఠినమైన సవాలు అవ్వకుండా వారి భూములను విడిచిపెట్టడానికి వీరు ఇష్టపడలేదు. ఈ పోరాటంలో కుచ్చిపుడార్, ఇది దొంగసిల్, టికిరి, కోడిపరి, శృంగేరి పంచాయతీలకు చెందిన 10,000 మంది మరియు అంతకంటే ఎక్కువ మంది గిరిజన ప్రజలు ఈ మైకంచి ప్రజలతో కలిసి ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొని రాష్ట్రానికి వ్యతిరేకంగా సుదీర్ఘమైన పోరాటాన్ని కొనసాగించడానికి వారి స్ఫూర్తిని ఈ పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు పెంచారు. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ భూములను వదులుకోవటము, వారు పుట్టి పెరిగిన గ్రామాలను వదులుకోవటానికి ఈ గిరిజనులు ఇష్టపడలేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఒత్తిడికి గురి చేసినా కూడా ఈ గిరిజనులందరూ అనేక ఉద్యమాలని కలిసికట్టుగా పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తల ఉద్యమకారుల సహాయంతో చేస్తూ వచ్చాయనేది మనకు దీనివల్ల తెలుస్తూ ఉన్నది. తర్వాత దాని సహచరులు పోలీసులతో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో కొంతమంది గిరిజనులు మరణించారనమాట. చనిపోయి తర్వాత వారి పోరాటాన్ని విరమించుకోలేదు. ఇట్లా చచ్చిపోయినా కూడా వాళ్ళ పోరాటాన్ని విరమించుకోలేదు. కానీ మరింత గట్టిగా పోరాటాన్ని బలపరుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. పోరాటాన్ని ఉధృతం చేశారు అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. భయంకరమైన పోలీసుల దాడి
జరిగిన 4 రోజుల తర్వాత డిసెంబర్ 20న వారు రూప్ కోనా జంక్షన్ వద్ద ప్రదర్శనలు చేయటం ద్వారా రోడ్డుని దిగ్బంధించారు. డిసెంబర్ 20న వారందరూ గిరిజనులందరూ సమైక్యతంగా ఉద్యమం చేస్తూ రోడ్లను దిగ్బంధించారనేది చెప్పుకోవచ్చు. కాశీపూర్లోని గిరిజన ప్రజలు భయంకరమైన మైనింగ్కు వ్యతిరేకంగా చేసిన పోరాటాలు, చాలా ఆర్భాటాలు అక్కడ లేకుండా, ఆర్భాటానికి అనుకూలత లేకుండా ఇది వీళ్ళు తమ స్వంత గుర్తింపు పొందిందని నిశ్శబ్దంగా నిరూపించబడింది అనమాట. అది వాళ్ళు నిశ్శబ్దంగా అహింసా పద్ధతుల్లో అనేక రకాల పోరాటాలు చేశారు. వారి యొక్క భూములని, పర్యావరణాన్ని రక్షించుకోవాలని. ఎటువంటి పోలీసుల దౌర్జన్యానికి కానీ, ప్రజల యొక్క దౌర్జన్యానికి కానీ వీళ్ళు గురి కాలేదు, ధైర్యంగా ఉన్నారు. ఎంతోమంది పోలీసు కాల్పుల్లో మరణించినప్పటికీ కూడా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళారనేది ఈ ఉద్యమపరంగా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. కాశీపూర్లోని గిరిజన ప్రజలు భయంకరమైన మైనింగ్కు వ్యతిరేకంగా చేసిన పోరాటాలు చాలా పద్ధతిగా ఈ యొక్క విద్యాదాస్ అనే పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త, పర్యావరణ పరిశోధనకి అనుకూలంగా ఆయన యొక్క సపోర్ట్తో వీళ్ళు ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళారు. విద్యాదాస్ పర్యావరణ పర్యవేక్షణ పద్ధతులకి ఒక ఆది పురుషుడిగా మనం ఆ ఏరియాలో చెప్పుకోవచ్చు. ఇది గౌరవంగా మరియు ఆత్మగౌరవంతో జీవించే హక్కు కోసము పోరాడుతున్న ప్రజల విశ్వాసంగా విద్యాదాస్ తన యొక్క ప్రకటనలో తెలియపరిచారు. విద్యాదాస్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ గిరిజనులందరూ ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా గట్టిగా ఉద్యమాన్ని నిర్వహించారనేది మనకి అనేక రకాల పద్ధతుల్లో నిరూపించబడింది. అయినప్పటికీ మైనింగ్ యొక్క ప్రమాదాలు ప్రతి చోట ఒకే రకమైన బెదిరింపులు కలిగి ఉండవని, మనము ఒకే రకంగా ఉండవు. ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క విధంగా వీళ్ళు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఒరిస్సాలోని 2 జిల్లాలు జార్సుగూడ మరియు సుందర్గఢ్ దాదాపు 1375 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న బొగ్గు క్షేత్రాలలో సంఘర్షణ తరంగము ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, 1375 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న బొగ్గు క్షేత్రాల్లో సంఘర్షణ ఒక పెద్ద ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క మహానదికి ఉపనది అయిన ఎల్బీ నది పేరు మీద బొగ్గు క్షేత్రానికి పేరు పెట్టారు. ఈ బొగ్గు క్రితము కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనుబంధ యూనిట్ అయిన మహానది కోల్ ఫీల్డ్ లిమిటెడ్ లో అంతర్భాగంగా ఉండదన్నమాట. ఈ బొగ్గు క్షేత్రము ఓరియంట్, ఎల్బీ వ్యాలీ, లఖన్పూర్, ఇక్కడ వసుంధర మరియు గర్జన్ బహార్తో సహా 5 ప్రాంతాలలో పంపిణీ చేయబడి ఉన్నది. ఆ ఏరియా మొత్తం ఈ 5 ప్రాంతాల్లో బొగ్గు దొరుకుతుంది అనే దృక్పథంతో అక్కడ ఈ మైనింగ్ కార్యకలాపాలను సాధించాలనే దృక్పథంతో ఈ గవర్నమెంట్ ఈ తక్కిన వాడితో లింకప్ అయ్యి, కార్పొరేషన్స్తో లింకప్ అయ్యి, కోల్ మైన్ వాళ్ళందరితో లింకప్ అయి ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ఎంసీఎల్ కోసము మైనింగ్ కార్యకలాపాల ద్వారా లబ్ధి పొందిన నివాసితులు వ్యవసాయం కంటే ఎక్కువ కూలీ రేటుతో గ్రామస్తులకు ఉపాధి కల్పించారు అనేది మనం ఇక్కడ ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారు, ముందు జరిగిన గిరిజన తిరుగుబాటు ఉద్యమాల యొక్క ప్రభావాన్ని గ్రహించారు. అందుకని వీళ్ళు ఎక్కువ వేతనాలతో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలకి ఎక్కువ సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ పనిలోకి తీసుకున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన. నిర్వాసితుల యొక్క భూములకు పరిహారం కూడా డబ్బులని, భూమి తీసుకున్నాం, గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, మీకు ఇల్లు కట్టిస్తాము, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఉద్యోగం ఇస్తాము, మీకు అన్ని అవసరాలు తీరుస్తాము, వెల్ఫేర్ మెజర్స్ తీసుకుంటామని చెప్తుంది, కానీ తీసుకోదు. కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది,
వీరికి భూమికి బదులు భూమి ఇచ్చారు, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పరిచారు, అనేక రకాల వెల్ఫేర్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు, ఎక్కువ వేతనము చెల్లింపడానికి వీళ్ళు అంగీకరించారనమాట. నిర్వాసితుల భూములకి పరిహారం కూడా అందించి, అయినప్పటికీ ప్రజా పరిమితి మిశ్రా ఎత్తి చూపినట్లుగా ఇక్కడ మైనింగ్ యొక్క కొన్ని కోణాల చుట్టూ విభేదాలు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయనేది ఈ యొక్క ఈయన మిశ్రా గారి యొక్క పద్ధతుల్లో పరిమితి మిశ్రా యొక్క ఎత్తి చూపారనమాట. ఇక్కడ మైనింగ్ యొక్క కొన్ని కోణాలలో అనేక విభేదాలు ఉన్నాయనేది ఈ యొక్క పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త మిశ్రా గారు మనకు తెలియపరిచారు. ఆమె చెప్పినట్లుగా వారికి కొన్ని డిమాండ్లు ఉన్నాయని, వాటిని ఎంసీఎల్ దృష్టికి పెట్టాలని, ఈ డిమాండ్లు గ్రామాల నుంచి గ్రామానికి మారుతూ ఉంటాయని, ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే గుండియా జిల్లాలో మైనింగ్ కోసము తీవ్రమైన నీటి సంక్షోభం ఉన్నది. అయితే లజ్కుర, చర్ల మరియు ఉగుడాలోని పునరావాస సమస్యలు ఇంకా పరిష్కరించబడలేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కరించబడలేదు. అయినపల్లి గ్రామస్తులు ఇప్పటికీ ఉపాధి కోసము అడుగుతూనే ఉన్నారు. తమకు సరిపడా నీరు అందించాలని, బ్లాస్టింగ్ డస్ట్ను తగ్గించాలన్నది వారి యొక్క ప్రధానమైన డిమాండ్. గ్రామస్తుల ప్రకారము కంపెనీ వారి ఫిర్యాదుల్లో కొన్నిటికి హాజరవుతుంది, మిగిలినవి పట్టించుకోరు. వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, అన్ని రకాల పనులు చేస్తామని చెప్తారు, అంటే ప్రజలకు నష్టం కలగకుండా. కొన్ని చేస్తుంది, అసలు కొన్ని విషయాల్ని అసలు పట్టించుకోకుండా ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అనేక సమస్యల్లో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనము గ్రామస్తులు ప్రాజెక్టు వ్యతిరేకించడానికి ప్రయత్నించాలా లేదా అనేది మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అంటే దీనివల్ల ఎటువంటి నష్టాలు జరుగుతాయి, ప్రజలకి ఎటువంటి ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. వారు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు నిరాహార దీక్షలు చేశారు, జైలుకు వెళ్ళారు, మరియు అనేక రోడ్ల దిగ్బంధాలను చేశారు, సమ్మెలు చేశారు. కానీ చివరికి వారు ఎంసీఎల్ మరియు ఒడిశా ప్రభుత్వ డిమాండ్లకు లొంగిపోవాల్సి వచ్చింది. అంటే ఒక మనోధైర్యాన్ని కోల్పోతారు ఈ యొక్క అనేక రోజులు ఇబ్బంది పడటం వల్ల. తాము ఎప్పటికీ ఇటువంటి మైనింగ్ పరిస్థితుల్లో జీవించవలసి ఉంటుందని అంగీకరించిన తర్వాత వారు ఇప్పుడు తవ్విన ప్రాంతాలను తిరిగి నింపటము, పాడుబడిన మైనింగ్ రీఫిలింగ్ వంటి మరింత కఠినమైన డిమాండ్ల కోసము ఒత్తిడి చేయటము జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే మనం మైనింగ్ కోసము అనేక రకాల ప్రాంతాలలో పెద్ద పెద్ద గుంటలు తీస్తూ ఉంటాం. తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళని ఆ యొక్క మైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ గుంటలను తప్పనిసరిగా పూడ్చిపెట్టాలి. వీరి యొక్క అనేక డిమాండ్లని వాళ్ళు తీరుస్తామని చెప్తూ ఉంటారు, కానీ తీర్చరు అనమాట. కానీ ప్రజలు నిరంతరము ఈ యొక్క నిరాహార దీక్ష చేయటము, వీళ్ళతో ఫైటింగ్ చేయటము, అనేక ప్రక్రియ పద్ధతులను సమ్మెలు చేస్తూ ఉంటారు అనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ మైనింగ్ దండయాత్రలను ఎదుర్కొనేందుకు సమాజంలో అలజడిని సృష్టించి కొన్ని ఉద్యమాలను కనుగొనడానికి ప్రయత్నించవలసిన పరిస్థితి కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. మైనింగ్కు వ్యతిరేకంగా గణనీయమైన నిరసనలు వ్యక్తం చేసినప్పటికీ ప్రారంభంలోనే కొన్ని అంతరించిపోతాయి, కొన్ని పెరుగుతూ ఉంటాయి, కంటిన్యూటీ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ రెండు రకాల స్వభావాలు మధ్య తేడాను కూడా మనం ఇక్కడ మైనింగ్ ఉద్యమాలలో గమనించవలసిన విషయం. తర్వాత మన దేశంలో మైనింగ్ చుట్టూ ప్రధాన భూ కదలికలు ఎలా ఉన్నాయనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ మన దేశము ప్రధానముగా మైనింగ్ కార్యకలాపాల చుట్టూ కేంద్రీకృతమైన కొన్ని ప్రధాన భూ కదలికలను చవిస్తూ ఉన్నది, అనేక రకాల పద్ధతులను చూస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఉద్యమాలు భారత ఉపఖండములో వివిధ రకాల అండర్ కరెంట్లను సృష్టించటము ద్వారా చరిత్రలో వివిధ దశలలో సంభవించాయి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ దీంట్లో ప్రధానంగా మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే ఆయిల్ రిఫైనరీ ఉద్యమం. ఇది 1956-57లో చాలా ఉధృతంగా జరిగిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. స్వాతంత్రానంతరము భారతదేశంలో
చమురు క్షేత్రాలు మొదటి ప్రధాన అన్వేషణలు నహర్కిటియాలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈశాన్య అస్సాంలోని ఈ కొత్త చమురు క్షేత్రము భారీ ఉత్పత్తికి మద్దతు ఇస్తుందని అంచనా వేయబడింది శాస్త్రజ్ఞుల ద్వారా. ఇది రాబోయే 3 ఏళ్లలో దేశ అవసరాలను 3 వంతులు తీర్చగలుగుతుంది అనేది కూడా ఈ పరిశోధనా శాస్త్రజ్ఞులు తెలియపరిచారు. అస్సాం ఆయిల్ కార్పొరేషన్ కలకత్తాలో కొత్త రిఫైనరీ స్థాపించాలని సిఫార్సు చేసింది. అయితే భారత ప్రభుత్వము అస్సాంలోని దుబూరి మరియు బీహార్లోని భరౌనీలను రిఫైనరీకి సాధ్యమయ్యే ప్రదేశాలుగా సూచించిందనమాట. ఈ పరిశోధనలో అస్సాంలోని రిఫైనరీని స్థాపించాలనే తీర్మానము 3 ఏప్రిల్ 1956న శాసనసభలో తీర్మానము చేయబడింది. అయితే దురదృష్టవశాత్తు కింద ప్రభుత్వము ఎటువంటి అయిన కంపెనీ ఖచ్చిత తీవ్ర ఆయిల్ రిఫైనరీ యాక్షన్ కమిటీ ఆగస్టు 14 నుంచి ముఖ్యముగా చమురు క్షేత్రాల చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో మరియు షిల్లాంగ్తో పాటు ఇతర జిల్లాలలో సత్యాగ్రహం చేయటం ద్వారా ఉద్యమాన్ని కొనసాగించాలని ప్రకటించిందన్నమాట. ప్రజలని ప్రభావితం చేసిన ఈ యొక్క ఆంక్షలన్నీ కూడా. తర్వాత మేఘాలయలోని యురేనియం తవ్వకము మరియు సామాజిక ఉద్యమము 1970 నుంచి ఈ ఉద్యమము 1980 వరకు కూడా కొనసాగిందనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. భారతదేశం యొక్క అణు కార్యక్రమము యురేనియం యొక్క తీవ్రమైన కొరతను ఇప్పటికే ఎదుర్కొంటున్నది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. యురేనియం ప్రధానముగా గిరిజనుల భూములను చెంది ఉంటది. అందువల్ల మేఘాలయలోని పశ్చిమ కాశీ కొండల్లో యురేనియం తవ్వకము దాని మూలవాసులలో బలమైన ఆగ్రహాన్ని వ్యతిరేకతను కూడగట్టుకున్నదన్నమాట. స్థానిక వ్యతిరేకత కారణముగా ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని యురేనియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పదే మేఘాలయలోని ఈ ఖనిజ సంపన్నమైన బెల్ట్ను యాక్సెస్ నిరాకరించబడింది. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వము స్థానిక ప్రజలను వారి భూభాగానికి యాక్సెస్ చేయడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేసింది అన్నమాట. అయినప్పటికీ కొంతమందికి సహేతుకమైన ప్రాతిపాదిక అయినప్పటికీ దీనికి బలమైన వ్యతిరేకత కూడా అక్కడ పరిస్థితుల్లో ఏర్పడింది. సాధారణముగా ఆరోగ్య కారణాలు లేదా జాతి సార్వభౌమిక అధికారము మరియు స్వదేశీ హక్కులను సంబంధించిన సమస్యలను ఎన్నో ఉదహరించవలసి ఉన్నది అక్కడ. ఆ తర్వాత హోపింగ్ పోస్ట్
లిండోల్డ్ ప్రకారము మేఘాలయలో యురేనియం చరిత్ర 1950 నాటికి అణుశక్తి మైనింగ్ విభాగము దాని మొదటి ప్రాథమిక దండయాత్రలను ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత 1970 మరియు 1980లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా పరిశోధనలు నిరంతరము జరుగుతూనే ఉన్నాయి. చివరికి వివిధ ప్రదేశాలలో యురేనియం నిక్షేపాలు కనుగొనబడ్డాయి. ఇంటి పరీక్షలలో అటమిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్ చివరికి ఈ యొక్క అల్యూమినియం ధాతువును ప్రాసెస్ చేయటానికి మరియు చాలా కోరుకున్న పసుపు కేక్ను ఉత్పత్తి చేయటానికి దానికి మైనింగ్ కార్యకలాపాలకు ప్రారంభించిన ప్రదేశానికి ఆనుకుని ఉన్న వెస్ట్ ఖాసీ హిల్స్లోని డొమినియన్ గ్రామము ఆ సైట్లో ఒకటిగా పేర్కొన్నదన్నమాట. ఈశాన్య భారతములోని కొండ ప్రాంతంలో గిరిజనులు స్వయం పాలనకు కొనసాగించడానికి స్వాతంత్రానంతరము భారతదేశంలో ఏర్పడిన సంస్థ అయిన KHADC మరియు శాసనసభ మరియు KHADCలో ఎన్నికైన సభ్యులుగా వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు లిండో మొదటి నుంచి ఈ ప్రతిపాదనని ఎదుర్కొన్నారు. ఈ యొక్క ప్రతిపాదనని ఎదుర్కొన్నారు అన్నమాట. తర్వాత కొత్త మైనింగ్ అవకాశాలలో పర్యావరణ సంక్షోభము ఉద్భవించిందని విస్తృతంగా వార్తలు కూడా ఆ టైంలో వెలువడ్డాయి. చేపలు మరియు జంతువులు తెలియని వ్యాధితో ఎలా బాధపడుతున్నాయో ఈ పద్ధతుల్లో ఎలా వార్త వచ్చిందనే దానికి గురించి లిండో ఎక్కువ హైలైట్ చేశారు. వింత రోగాలకి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న జంతువులు మనుషులు అయ్యారు. యురేనియం తవ్వకాలను వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలను సమీకరించడానికి లిండో దానివల్ల అపాయాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనేది ఈ యొక్క ఉద్యమానికి ప్రజల్ని సమీకరించారు లిండో అనే మహాశైలు. మేఘాలయలోని యురేనియం తవ్వకాలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత మరియు ప్రజా ఉద్యమాల నిరసనల యొక్క విభిన్న కోణాలలో అనేక రూపాలలో ఈ యొక్క సమ్మెలు ప్రతిబింబించాయి. ఇది కేవలము పర్యావరణ తప్పిదానికి సంబంధించిన అంశము మాత్రమే కాదు. బాహ్య ఆక్రమణల గురించి మత జీవితాన్ని కాపాడే వారి జాతి భౌమాధికారానికి సంబంధించిన సమస్య కూడా అనేది లిండో పేర్కొన్నారు. మేఘాలయలోని యురేనియం తవ్వకాలను వ్యతిరేకంగా నమోదైన నిరసనలు కేవలము స్థూల సమస్యకు సంబంధించినవి కావు. వారికి దగ్గరగా ఉన్న అనేక రకాల ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు కూడా ఈ లిండో అనే పర్యావరణ యొక్క ఉద్యమకారులు పేర్కొన్నారన్నమాట. తర్వాత ఒరిస్సాలోని ఉక్కు మైనింగ్ కోసము ఫోస్కోస్కు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం స్థాపించారు. ఇది 2005 నుంచి 2017 వరకు కొనసాగింది. ఈ ఉద్యమము చాలా బలమైన ఉద్యమంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. మైదాన ప్రాంతంలో జరిగే ఈ కదలికల్లో కొన్నిటిని గురించి మనము అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నాము. ఒడిస్సా, జార్ఖండ్ మరియు ఛత్తీస్గఢ్లోని ఖనిజ కేంద్రాల వైపు ఆకర్షితులవుతున్న అనేక ట్రాన్స్నేషనల్ కార్పొరేషన్లు ప్రవాహము అంటే ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ఈ ఖనిజాలు ఉన్నాయనే ఉద్దేశంతో ఒడిస్సా, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతాల మీద కన్ను వేశారు ఈ కార్పొరేషన్స్ వాళ్ళు. దీని వల్ల వారు ఈ ప్రాంతాలలో అనేక రకాల మైనింగ్ కార్యకలాపాలు జరపాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలతో లింకప్ అయ్యి అనేక రకాలుగా ఈ మైనింగ్ కార్యక్రమాలు చేయాలని చూసినప్పుడు అనేక రకాల ఉద్యమాలు జరిగినాయి. ఈ ఆధారిత జగత్సింగ్పూర్ జిల్లాలోని దింకియా, గడకు జమ్ము మరియు నుగావ్ గ్రామాలలో బాధిత ప్రాంతాలకు చెందిన 22,000 మంది ప్రజలను ప్రభుత్వ డీమ్ ప్రాజెక్టు విపత్తుగా మారిందనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత గిరిజనులు మరియు అటవీ వనరులు ఏ విధంగా దెబ్బతిన్నాయి అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తమలపాకు తీగలు, ఈ యొక్క జీడి మొక్కలు, కట్టెలు, పుట్టగొడుగులు మరియు ఆకుకూరలు మాత్రమే మూలంగా దశాబ్దాలుగా ఒరిస్సాలోని జగత్సింగ్పూర్ జిల్లా గ్రామస్తులు ఆదుకున్నది పెద్ద అడవులే అని మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. పారాదీప్ ప్రాంత సమీపంలోని బంగాళాఖాత్ తీరంలో ఇలాంటి సారవంతమైన విస్తీర్ణంలో భూమిని సేకరించడానికి గ్రామస్తులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. తమలపాకు తీగలకు ప్రసిద్ధి ద్రాక్ష తోటల రైతులకి నెలకు కనీసము 20,000 వరకు సగటు ఆదాయానికి ఇస్తామని ఈ మైనింగ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు చెప్పారు. అయితే వారి తీగలను నిర్దాక్షిణ్యంగా పెకిలించి ఊత కోచుకోయటము, వారిని విన్నపాలను ఎవరు కూడా వినలేదన్నమాట. వారు ఎన్ని విన్నపాలు చేసినా కూడా ఈ యొక్క మైనింగ్ దోపిడీ వ్యవస్థదారులు వినకుండా వారి ప్రక్రియ పద్ధతులను వాళ్ళని కొనసాగించారు. పోస్కో వ్యతిరేక ఆందోళన నాయకత్వం వహించిన పోస్కో ప్రతిరోధ సంగ్రామ సమితి, దీన్ని పిపిఎస్ఎస్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క సంగ్రామ సమితి మహిళలు, పిల్లలు మరియు వృద్ధుల ఆకస్మిక భాగస్వామిక చూపిన ధర్నాలు, సత్యాగ్రహాలు మరియు పాదయాత్రల వంటి శాంతియుత నిరసన మార్గాలను వీళ్ళు ఆశ్రయించారు. ఈ యొక్క పిపిఎస్ఎస్ యొక్క సంస్థలో ఈ యొక్క గిరిజనులు, ఆ సమాజంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఈ సారవంతమైన భూమిని ఇవ్వటానికి ఇష్టపడలేదు. వీళ్ళు 22,000 రూపాయలు, 20,000 రూపాయలు ఎకరానికి ఇస్తానన్నా కూడా వీళ్ళు ప్రజలు తిరస్కరించారు. ఎందుకంటే జీవనాధారం కోల్పోతాము, ఈ డబ్బులు తీసుకొని ఏం చేస్తాము, వారి జీవిత విధానం ఎలా ముందుకు కొనసాగుతుంది అనే దృక్పథంతో వీళ్ళు వ్యతిరేకించారు అన్నమాట. ఈ అనేక రకాల ప్రాజెక్టులను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరవధిక ప్రదర్శనలు, నిరంతరము సమ్మెలు, అనేక రకాల ప్రదర్శనలు, సత్యాగ్రహాలు, ధర్నాలు చేశారనమాట. ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 50 కోట్ల రూపాయల పునరావాస ప్యాకేజీని కూడా వీళ్ళు నిర్బంధంగా తిరస్కరించారనమాట. ఈ యొక్క ప్యాకేజీని కూడా ప్రజలతో శాంతియుత చర్చలకు బదులు లాఠీలు, రబ్బర్ బుల్లెట్లు మరియు బాష్పవాయువులతో ప్రజలను భయపెట్టాలని జిల్లా యంత్రాంగము మొత్తము హింసాత్మక మార్గాలను అవలంబించారు. ప్రజలు నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపబడ్డారు మరియు వారి ఇళ్లను కూడా తగులుపెట్టారు. వారికి ఆశ్రమం లేకుండా మిగిలిపోయారు మరియు వారి పారవేయటం వల్ల వైద్య సహాయం లేకుండా వికలాంగులైపోయారు. పోలీసులు పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకోవటంతో వారి యొక్క పౌర జీవితము స్తంభించిపోయి అనేక రకాలైన సామాజిక సమస్యలను వారు ఎంచుకున్నారు. జిల్లా యంత్రాంగము 2011లో 1, 2013లో 2 దశల్లో ఊహ్యాత్మకంగా భూసేకరణ బలవంతంగా చేపట్టింది అనేది మనం ఆ ప్రాంత పరిస్థితులు చూసుకున్నప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాము. దింకియా గ్రామంలో పరిమితమైన 2,700 ఎకరాల భూమిని మాత్రమే వీళ్ళు అతి బలవంతంగా తీసుకోగలిగారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ జనవరి 2015లో మైన్ అండ్ మినరల్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ యొక్క సవరణ తర్వాత ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క మైనింగ్ స్కాముల గురించి పెరుగుతున్న ఆరోపణలతో పోస్కో అంతరాయము కలిగించింది. ఈ ఉద్యమానికి, పిపిఎస్ఎస్ ఉద్యమానికి అంతరాయం కలిగించింది అనేది అప్పుడున్న పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ పోస్కో తన ప్రాజెక్టుని తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది మరియు చివరికి 2017లో దాన్ని పారిశ్రామికరణ డ్రైవ్ను కూడా పిలిపించుకున్నది. ఇది యొక్క ఆ ప్రాంతం యొక్క ప్రజల యొక్క విజయ చిహ్నంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. భారతదేశంలోని ఇతర ముఖ్యమైన మైనింగ్ ఉద్యమాలు ఎన్నో రకాలుగా జరిగినాయి అన్నమాట. నేషనల్ టెస్ట్ రేంజ్ అంటే ఎన్టీఆర్కి వ్యతిరేకంగా ఒరిస్సాలోని బాలాసోర్ జిల్లాలోని బలియాపాల్లో ఉద్యమం ఏర్పడింది. 1980లో ప్రారంభంలో భారత అల్యూమినియం కంపెనీ ద్వారా బాక్సైట్ తవ్వకాలకు నిరసనగా సేన్ గంధమర్ద్
ఉద్యమం వంటివి ఎన్నో ఉద్యమాలు ఇట్లా ఏర్పడ్డాయనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదు. ఈ ఉద్యమాలలో అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్రవేశించి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసుకుంటూ ఆ ప్రజల యొక్క సామాజిక రక్షణ కోసము వీరు నిరంతరము పోరాడారని మనం చెప్పుకోక తప్పదు. 1990లో ఒరిస్సాలోని రాయగఢ్ మరియు కలహుండి జిల్లాలలో అల్యూమియా ప్లాంట్లను స్థాపనకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు మరియు 1995లో ఒరిస్సా దక్షిణ తీరంలో గోపాల్పూర్లో టాటాలు అతి పెద్ద ఉక్కు కర్మాగారానికి కూడా వీళ్ళు వ్యతిరేకత తెలిపారు. ఆ సమాజంలో ఉన్న ప్రజలు సామాజిక న్యాయము మరియు సమానతల యొక్క స్తంభాలపై మరింత రాడికల్ స్టాండ్ ప్రజలు తీసుకున్నారనేది మనము చెప్పక తప్పదు. అంటే ఈ యొక్క పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలందరూ ఈ ప్రభుత్వముతో అంటే కలిసి కట్టుగా ఉండి ఈ యొక్క కార్పొరేషన్స్ చేయటం వల్ల ఈ యొక్క భూ ఉద్యమాలు మైనింగ్ సమస్యలు పెరిగింది. ఆ మైనింగ్ సమస్యలు పెరగటం వల్ల అనేక రకాలైన సామాజిక సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, వాతావరణ సమస్యలు, జీవన శైలి యొక్క పద్ధతులని ఈ ప్రజలందరూ కోల్పోయారనేది మనం చెప్పక తప్పదు. ఇది మైనింగ్ సమస్యల వల్ల ఏర్పడ్డ పద్ధతి. తర్వాత భారతదేశంలో విత్తన ఉద్యమం. ఇక్కడ చూడండి, వందనా శివ అనే పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త ఈవిడ ఈ విత్తన ఉద్యమానికి ప్రముఖ పాత్ర వహించారనేది చెప్పక తప్పదు. భారతదేశంలో ఉన్న రైతులు, కార్యకర్తలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఈ విత్తన ఉద్యమాలను ప్రారంభించాయి. ఎందుకంటే విత్తనాలు రైతుల సాంప్రదాయ వనరులు కావు. విత్తనాల యాజమాన్యము ఎంఎన్సీలు మరియు ట్రాన్స్నేషనల్ కార్పొరేషన్లకి ముట్టడి చేయబడ్డాయి ఇవన్నీ కూడా. ఈ తర్వాత విత్తన సంరక్షణ మరియు పరస్పర అనే ఆధారము నెమ్మదిగా విస్తరించబడుతూ ఉన్నది. హరిత విప్లవము, బయోటెక్నాలజీ వంటి ఎమర్జెన్సీ టెక్నాలజీలు రైతులు విత్తే మరియు పెంచే విత్తనాలలో చిక్కు సమస్యలు, సాంప్రదాయాలను మరియు దేశీయ జ్ఞానాన్ని విస్మరిస్తూ ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క విత్తన ఉద్యమాలు కూడా ఎంతో ప్రభావితం చేశాయన్నమాట. విత్తన కార్పొరేషన్ ప్రైవేటు ఆస్తిగా అంచనా వేయడానికి బహుళ జాతీయ సంస్థలు ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాయి. విత్తనాల యజమానులు వ్యవసాయ క్షేత్రాల తీవ్రంగా కుంగతీశాయన్నమాట. విత్తన భాగస్వామ్యము, పంపిణీ, పరస్పరము మరియు పరిరక్షణ ప్రక్రియలను అడ్డుకుంటూ ఉన్నారు ఈ విత్తన ఉద్యమకారులు. తర్వాత విత్తనం పైనే గుత్తాధిపత్యము, కార్పొరేషన్ల నియంత్రణ ఏర్పడుతూ ఉన్నది. సమాజంలో మరియు అంతటా దాని ఉచిత భాగస్వామ్యాన్ని పరిమితం చేస్తూ ఉన్నదనేది మనం గ్రహించి ఈ విత్తన ఉద్యమము ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది, వందనా శివ అనే పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త ఈ విత్తన ఉద్యమానికి ప్రముఖ పాత్ర వహించి ఎలా ముందుకు తీసుకువెళ్ళారనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కొత్త విత్తన సంస్కృతి విపరీతంగా భంగం కలిగిస్తుందని అనేక రకాలుగా మనకు సృష్టమవుతూ ఉన్నది. మొక్కలపై పొందిన పేటెంట్లని విత్తనము లేదా మొక్క లేదా రకం యొక్క పంట రకము సాధారణంగా తన ప్రత్యేకమైన క్లెయిమ్ చేయటంలో సహాయపడుతూ ఉంటారన్నమాట. అందుకని పేటెంట్ల పెంపకందారుల యొక్క ప్రత్యేకమైన హక్కులు నిర్ధారించడం కోసము ఒక కఠినమైన ఒప్పందంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. మరియు చాలా కాలంగా ఆచరించే కమ్యూనిటీల అంతటా జ్ఞానాన్ని పంచుకోవటం కోసము అన్ని ప్రయత్నాలు ఆపటానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క పొలాలకి రాకుమారులుగా ఉండటం నుంచి వారు అమ్మిన హక్కులతో చిల్లర పేదలుగా ఈ సమాజంలో ఉన్న రైతులందరూ కూడా ఈ యొక్క పేటెంట్లు ఈ కొన్ని సంస్థలు పొందటం వల్ల వీళ్ళు ఒక పేదలుగా తయారవుతూ ఉంటారు. అందుకని ఈ యొక్క వందనా శివ అనే పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త ఈ యొక్క విత్తన ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళి రైతుల యొక్క విత్తనాల పెంపకాన్ని చట్టవిరుద్ధంగా చర్యగా ట్యాగ్ చేయాలని శివ అన్నారన్నమాట. తర్వాత రైతుల వ్యవసాయ నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి వారి సాంప్రదాయ హక్కులను మరియు పద్ధతులను వదులుకోవలసి ఉంటుంది.
రైతులకు వారి విత్తనాలు పొందే స్తోమత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంత ధర పెట్టి వీళ్ళు కొనలేరనమాట. జీవ వైవిధ్యము నాశనము చేసింది ఈ యొక్క మరియు మన వ్యవసాయ సజాతీయీకరణ మరియు సంకుచితీకరణ వైపు నెట్టివేయబడింది అనేది వీళ్ళ యొక్క కార్పొరేషన్స్ పేటెంట్ హక్కులు కలవాళ్ళ వల్ల మనకు తెలుస్తూ ఉన్నదన్నమాట. ఈ యొక్క తర్వాత ఈ మోన్సాంటో యొక్క రౌండ్ ఆఫ్ జీవన అగ్రిమెంట్ ప్రొటెస్ట్ జన్యువుల ప్రేరేపితము కూడా ఈ యొక్క అంటే విత్తన ఉద్యమాల యొక్క ప్రభావానికి దోహదం చేస్తూ ఉన్నాయి. తర్వాత 1980లో విజయ్ జర్దారి నిరసన విత్తనాలు, కర్ణాటక రాజ్య రైతుల సంఘము ప్రోయాక్టివ్ పద్ధతుల వల్ల ఈ యొక్క బీట్ బచావో ఆందోళనలు, సేవ్ సీడ్ ఉద్యమము ఉత్తరాఖండ్లో ఇవన్నీ కూడా విత్తన ఉద్యమానికి బలోపేతం చేసి ఈ జర్దారి, ఈ యొక్క వందనా శివ వీళ్ళు విత్తన సత్యాగ్రహాలు చేసి భారీ బహుళ సంస్థలను బహిష్కరించి ప్రజలకు న్యాయం చేకూరటానికి నిరంతరము పాటుపడ్డారనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఒరిస్సా బాక్సైట్ ఉద్యమము, కాశీపూర్ బ్లాక్, గిరిజన సారవంతమైన భూముల స్వాధీనము, పరిశ్రమదారులు మరియు స్టేట్ ట్రాన్స్లేషనల్ కార్పొరేషన్ కుమ్మక్కవటము, బహుళ జాతీయ కార్పొరేషన్ ముందుకు రావటము, ఈ యొక్క విత్తన ఉద్యమంలో కూడా వీళ్ళందరూ పేటెంట్స్ పొందటము, రైతులకి వీళ్ళిచ్చిందే మనం విత్తనాలు వేసుకొని పండించాలి అటువంటి అంటే వీళ్ళ యొక్క ప్రాచీన సాంప్రదాయ విత్తన విస్తరణ పద్ధతులను తుడిచిపెట్టి వారి యొక్క హక్కులను భంగం చేసి వీళ్ళు ఈ విధమైన పద్ధతులను ఏర్పరుస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క భూ ఆధారిత మైనింగ్ సమస్యల వల్ల పర్యావరణ కాలుష్యము, సామాజిక విచ్ఛిన్నత, ప్రజల యొక్క జీవన పరిస్థితులు నాశనం అవటము, అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో ప్రభావితం చేస్తున్నాయనేది ఈ లెసన్ వల్ల మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ మైనింగ్ ఉద్యమాలు అన్నీ కూడా పర్యావరణ పరిరక్షణకు, భూమి కోల్పోయిన రైతులకి నిరంతరము సహాయం చేయటానికే ఈ యొక్క ఉద్యమం లక్షణాలు. ఈ విత్తన ఉద్యమం కూడా ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, దీన్ని మనము టిఐపిఎస్ అంటే టిప్స్ అంటూ ఉంటాం. ఐపిఆర్ చట్టాలు, బహుళ జాతీయ సమస్యలు ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల రైతులకి మంచి విత్తనాలు, మేలైన విత్తనాలు దొరకటం వల్ల అనేక ఉత్పత్తి ప్రక్రియలు పెరగటము, రైతుల యొక్క ఆదాయము ఎక్కువ కావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ పద్ధతులలో ఈ లెసన్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? ల్యాండ్ బేస్డ్ మూవ్మెంట్, యాంటీ మైనింగ్ అండ్ సీడ్ ఉద్యమాల వల్ల ప్రకృతి పరిరక్షణ, భూమిని కోల్పోయే వాళ్ళకి భూమిని ఇవ్వటము, వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ఏర్పరచటము, నాణ్యమైన విత్తనాలను ప్రజలకి మనం అందించటము, ఆ తర్వాత ఉత్పత్తులను పెంచటము, రైతుల యొక్క వెల్ఫేర్ మెజర్స్ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవటము, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నట్లయితేనే ఈ వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అది నాణ్యమైన విత్తన ఉత్పత్తిని వీళ్ళకి అందించడం వల్ల రైతుల ఉత్పత్తులు, ఆదాయము, జీవన శైలి, సామాజిక పరిస్థితి, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాం. ఈ భూమి ఆధారిత ఉద్యమాలు, వ్యతిరేక మైనింగ్ మరియు సీడ్ ఉద్యమాల వల్ల సామాజిక రక్షణ ఏర్పడుతుంది. ఎవరికి? ఆ గిరిజన ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలకు కానీ, ఆ గిరిజనుల యొక్క రైతులకు కానీ ఏర్పడుతుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల సామాజిక పరిరక్షణ, ప్రజల వెల్ఫేర్ మెజర్స్ మనం పరిగణలోకి తీసుకోవటము, రైతులకు సపోర్ట్ చేయటం వల్ల ఉత్పత్తులు పెరగటము, ఆర్థిక వనరులు పెంచుకోవటం, ప్రధాన పీటగా మనం వేసుకోవాలనేది ఈ లెసన్ వల్ల తెలుసుకున్నాం. నమస్తే.
Good afternoon. নমস্কাৰ আজি আমি ব্লক 1ৰ ফিলচফি অফ দ্য এপিক চেপ্টাৰটো কণ্টিনিউ কৰিম লাষ্ট ডে হাফ আছিল এইটো তাৰপিছত আজি হ'ল ৰিফ্লেকশ্যন অফ দ্য কোৰ ইছ্যুজ মানে জেনেৰেলি এইটোতে কাব্য এণ্ড মহাকাব্য এই বস্তুবোৰ ডিছকাছ কৰা হৈছিলে চ' মহাকাব্যৰ মাজত ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত এইখিনি আছিলে আৰু কাব্যদৰ্শ আৰু বহুত এনেকুৱা টাইপৰ যিবোৰ শ্লোকছ তাৰপিছত ৰিলিজিয়াছ বুকছ এনে যিবোৰত পেচেঞ্চ উইজডম কাৰেজ পয়েট্ৰি এইবোৰত ডিচেণ্ট লাইনেজ এইবোৰ বস্তুবোৰ ডিছকাছ দিয়া হৈছে যিবিলাকৰ পৰা আমি বহুত বস্তু শিকিব পাৰোঁ সেইবিলাকতে আছিলে আমি কাব্য যিবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ চ' জেনেৰেলি তাতে তাৰ উদ্দেশ্যসমূহ পৰিচয় অৱলোকন আৰু মূল সমস্যাবোৰৰ ওপৰতে প্ৰতিফলন আছিলে তাৰপিছত তাক ফিলচফিত এটা ভিউ আছিলে ফিলচফাৰ্ছৰ এই ফিলচফাৰ ভিউটো অলছ' যিহেতু কালচাৰৰ লগত দৰ্শন হ'ল ৰিলেশ্যনটো হ'ল কালচাৰৰ লগত চ' ইণ্ডিয়ান কালচাৰ মেইনলি এইখন এখন হিন্দু কালচাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ সেইটো কাৰণে তাতে মেইনলি ফিলচফিক যিবিলাক ভাষণ এইবোৰ মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণৰ ওপৰতে মেইনলি চব ফিলচফাৰ্ছসকলে এইটোৰ লগতে কানেক্টেড কৰিছিলে তাৰপিছত যিবোৰ এজ এ মহাকাব্য তাতে সেই যিবোৰ তাতে টেক্সচাৰবিলাক আছিলে ছাপ'জ যেনেকুৱা এটা হিৰ'ইক জাৰ্ণি আছিলে যি ৰামায়ণত প্ৰিন্স ৰামৰ যিবিলাক এটা জাৰ্ণি এই বস্তুবোৰে ডিছকাছ কৰা হৈছে কিন্তু এই বস্তুবোৰ ডিছকাছৰ মাজত এইখিনিও মেইন আছিলে যে ডিছকাছৰ লগতে সেই সময়কালৰ যি এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা কালচাৰ যেনেকুৱা চলি আছিলে এই বস্তুবোৰো এইটো সময়ত তাতে উল্লেখ হৈ আছিলে চ' এই মেইনলি আমি এতিয়া ৰিফ্লেকশ্যন অফ দ্য কোৰ ইছ্যুজৰ মাজত এইখিনি চাম কি আছিলে অবজেক্টিভছত ডেট উই হেভ ডিছকাছ অন ইট তাৰপিছত এতিয়া ৰিফ্লেকশ্যন অফ দ্য কোৰ ইছ্যুজৰ মাজত আছিলে ৰামায়ণৰ গাঁথনি তাৰপিছত বালাকাণ্ড অয়োধ্যাকাণ্ড আৰণ্যকাণ্ড কিষ্কিন্ধ্য সুন্দৰকাণ্ড আৰু ইউদাকাণ্ড উত্তৰকাণ্ড এইবোৰ আছিলে যিবোৰ একচুৱেলি কি হ'ল ৰামায়ণতে মেইনলি কামছ ফ্ৰম দুটা সংস্কৃত শব্দৰ পৰা ৰামায়ণ আহিছিলে এটা হ'ল ৰামা আৰু এটা হ'ল আয়ন ডেট মিনছ ৱাট দ্য পাথ অফ ৰামা মানে ৰামচন্দ্ৰ যে তেওঁৰ মানে পাথটো কি আছিলে মেইনলি এইটো আৰু এইখন ৰামায়ণত 24,000 শ্লোকছ আছিলে যাক আমি 7টা ভাগত ডিভাইড কৰা হৈছিলে আৰু এই ডিভাইডবিলাকে হ'ল বালাকাণ্ড অয়োধ্যাকাণ্ড আৰণ্যকাণ্ড আৰু কিষ্কন্দা তাৰপিছত সুন্দৰকাণ্ডা এণ্ড ইউদাকাণ্ডা উত্তৰকাণ্ডা এইখিনি তেওঁলোকে 7টা ভাগত ভাগ কৰিছিলে কাৰণ এই কাণ্ডবিলাক চ' ইয়াতে মেইনলি হ'ল চেপ্টাৰ্ছ একচুৱেলি কাণ্ড মিনছ ৱাট চেপ্টাৰ্ছ চ' আমি ফাৰ্ষ্টতে বালাকাণ্ড মিনছ ৱাট ৰামায়ণতে মেইনলি ৰামায়ণ যি আমি জানো মেক্সিমাম ৰামায়ণৰ ষ্টৰিবোৰ আমি অলপ জানিব সৰু বাচ্চা এটা নলেজত আছে এইখিনি যে এটলিষ্ট এইখিনিতো গম পায় ৰাম সীতা আৰু ৰাৱণ লংকা এইখিনি পুৰা ভালকে গম পায় চ' এতিয়া আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ৰাম আছিলে তেওঁ অয়োধ্যাত আছিলে তাৰপিছত সীতা কোন আছিলে তেওঁ আছিলে মিথিলাৰ ৰাজাৰ জনকৰ কন্যা আছিলে আৰু তেওঁ তেতিয়া জনকে কি কৰিছিলে স্বয়ম্বৰ ৰচিছিলে যে যোনে ধনুষখনৰ তাঁৰখন উঠাব পাৰিব ধনুষখন উঠাই কিনি তাঁৰখন টানি দিব পাৰিব তেওঁৰ সৈতে সীতাৰ বিয়া হ'ব চ' এই বস্তুটো বহুত ৰজা মহাৰাজাসকলে এই বস্তুটো ট্ৰাই কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে পাৰা নাছিলে ধনুকডাল উঠাব তাৰপিছত ফাইনেলি ৰামচন্দ্ৰ তেওঁহে এইখন উঠাইছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁৰ সীতাৰ লগত বিবাহ হৈছিলে চ' এইটো এটা ষ্টৰি হয় ষ্টৰিটো এই ষ্টৰিটোৰ নিচিনা ৰামায়ণত যদি আমি এপিক এইটো কওঁ তেনেহ'লে তাতে লিভছ অফ আমাৰ যিবিলাক
বাস্তৱ জীৱনৰ যিবিলাক আমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা যিবোৰ আমি জীয়াই আছো এই বস্তুবোৰ মেক্সিমাম তাতে এই ৰামায়ণৰ পৰাই ফলো কৰিব লগা হৈছে আৰু নেহেৰুৰ মতেও এইটো আছিলে দ্য ষ্টৰী তেওঁ কৈছিলে কি কৈছিলে দ্য ষ্টৰী অফ দ্য এপিক ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য টেক্সচাৰ অফ দ্য লিভছ অফ আৱাৰ পিপুল এইটোৰ মানে যিবিলাক আমি যদি ষ্টৰী হিচাপতে লওঁ তো যিবিলাক ষ্টৰীৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হওক বা যি হওক এই বস্তুবোৰ আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে সো এতিয়া আমি টেক্সচাৰবিলাক আলোচনা কৰিম টেক্সচাৰৰ মাজত চাওক ফাৰ্ষ্টতে হ'ল ৰামায়ণটো আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ দেন ৰামায়ণৰ গাঁথনি কি আছিলে তাতে মেইনলি 24,000 শ্লোক আছিলে আৰু এই শ্লোকৰ 7টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে যিবোৰ হ'ল ৰামায়ণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পাৰ্ট সো বালাকাণ্ডত আমি যদি চাবলগীয়া যাওঁ ফাৰ্ষ্টতে এইটোতে কি ডিসক্ৰাইব কৰিছিলে ৰামৰ আৰু তেওঁৰ ব্ৰাদাৰ লক্ষ্মণ ভৰত শত্ৰুঘ্ন এই তেওঁলোকৰ এইটো বালাকাণ্ডত এইখিনি ডিসকাস হৈ আছিল যে তাতে তেওঁলোকৰ বাল্যকালটো কেনেকা সৰু যিবিলাক লাইফ আছিলে তেওঁৰ কিশোৰ অৱস্থাত যি তেওঁ জীয়াই আছিলে এই বস্তুবোৰ কৈশোৰৰ সময়ৰ পৰা যিবোৰ তেওঁলোকৰ এটা লাইফ আছিলে সেই বস্তুটো তাতে বালাকাণ্ডত ডিসকাস কৰা হৈ আছে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকক কেনেকৈ গুৰুকুলত সেন্ড কৰা হল আৰু কমপ্লিট এনচিয়েন্ট বৈদিক স্কুল এইখন আছিলে আৰু তাতে তেওঁলোকে ভেৰিয়াছ আৰ্টছ যিবোৰ আছিলে এইবোৰ ফৰ ফিউচাৰ ডেভেলপমেন্ট বা ইথিকেলি তেওঁলোকে এইখিনি শিকিব লৈছিলে এইটো আছিলে বালাকাণ্ড মানে বাল্যকালত যিবোৰ আছিল এইটো তাৰ পিছত দেন হ'ল অযোধ্যাকাণ্ড The second plot, second chapter to whole city of Ayodhya. Tate Ayodhya এইবোৰ জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি হ'ল অযোধ্যাকাণ্ডৰ পৰা অযোধ্যাকাণ্ডতে তেওঁলোকক শিকোৱা হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে অযোধ্যাত যেনেকা 4 ৰজা তেওঁলোকে প্লেচত ৰামক ৰাজ্য সেটটো তেওঁ ৰেডি কৰা হ'ল দিবৰ কাৰণে হি অলসো তেওঁ সীতাৰ লগত বিয়া হৈ গ'ল যেতিয়া তেওঁ শিৱৰ এই ধনুখন উঠাব পাৰিছে আৰু ছিঙিব পাৰিছে সো ৰামৰ লগত সীতাৰ বিয়া হ'ল বাট ডিউ টু দা এইটো মন্থৰাৰ বুদ্ধিৰ কাৰণে ৰামক কি কৰা হ'ল তাৰ টাইটেলৰ আৰু এক্সিলত তাৰ মন্থৰাৰ বুদ্ধিৰ কাৰণেহে তেওঁ আকৌ ক'ত তেওঁক বনবাসত পঠোৱা হ'ল বিকজ অফ যেতিয়া কৈকেয়ী দশৰথৰ 3জন ৱাইফ আছিলে আৰু 4জন পুত্ৰ আছিলে তো ফাৰ্ষ্ট আছিলে ৰামে আছিলে এইটো হিচাপত ৰামে আছিলে কিন্তু ৰামে হ'ব লাগে কিন্তু যেতিয়া এটা সময়ত দশৰথৰ গা বহুত বেয়া আছিলে সেইটো সময়ত কৈকেয়ী তেওঁৰ দেখভাল কৰিছিলে বেছিকে আৰু যেতিয়া ৰামে বিচাৰিছিলে যে কিবা এটা তেওঁ পুৰস্কৃত কৰিব তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে মই এতিয়া এইটো নিবিচাৰো মোৰ যি মই পাব লগা হয় মই এটা সময়ত গৈ বিচাৰিম সো এইটো সময়ৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে ৰামক নিদিয়াকে তেওঁৰ নিজৰ পুত্ৰ ভৰতক তেওঁ ৰজা বনাব বিচাৰিছিলে কিন্তু এইটো ৰাজা দশৰথে তেওঁ এই বস্তুটো মানা নাছিলে এবং ফাইনেলি তেওঁ এইটোৰ দুখতে তেওঁ কি কৰিলে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে কিন্তু লাষ্টত ভৰতে যেতিয়া এইখিনি বস্তু শুনিব পালে তেতিয়া সি মানিব ইনকাৰ কৰিলে বাট ৰামে কি কৰিলে তেওঁৰ কথা মতে তেওঁ এইটো
অয়োধ্যাকাণ্ডৰ পৰা তেওঁ অৰণ্যকাণ্ডলৈ গুচি গ'ল। এইটোতে আমি অৰণ্যকাণ্ড বুলি কওঁ, য'ত তেওঁলোকে কি কৰিলে অৰণ্যত গুচি গ'লে ৰাম আৰু লক্ষ্মণক লৈ, ৰাম সীতা এণ্ড লক্ষ্মণক লৈ। আৰু এইটোতে কমপ্লিটলি কেনেকা ৰাৱণৰ লগত দেখা হ'ল, বা কিং অফ লংকা আছিলে তেওঁ, সেই বস্তুটো ডিছকাছ কৰা হৈছে এইখিনি অৰণ্যকাণ্ডত। দেন হ'ল কিষ্কিন্ধা কাণ্ড। এইটোতে এই ষ্টৰিটোতে কমপ্লিটলি কি হ'ল, ফৰেষ্টৰ ষ্টৰি। তাতে কি আছিলে, কিষ্কিন্ধা কাণ্ড ইন চাউথাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত আছিলে। আৰু তাতে ৰাম কি কৰিছিলে, হিজ ডিভটেড এলিজ বিলাক যেনেকা হনুমান, সুগ্ৰীৱ, তেওঁলোকক জামবন্ত, তাৰপিছত এইবোৰ তেওঁলোকে কেনেকা হনুমানৰ জগত জৰিয়তে কিষ্কিন্ধা কাণ্ড তেওঁ অৰণ্যকাণ্ডৰ পৰা তেওঁ কিষ্কিন্ধা কাণ্ডলৈ এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে অৰণ্যকাণ্ডত কৰি, গোটেই কিষ্কিন্ধা কাণ্ডত তেওঁলোকে কি কৰিলে, বিৰাট বুদ্ধি আৰু সৈন্য হেমান্তৰ হেল্প লৈ আৰু হনুমানৰ তেওঁলোকৰ হেল্প লৈহে তাৰপিছত কি সীতাক উদ্ধাৰ কৰি আনিলে। চ' এইখিনি হ'ল কিষ্কিন্ধা কাণ্ড। দেন সুন্দৰকাণ্ডত কি আছিলে, এইটোতে ডিছক্ৰাইব কমপ্লিট ৰামৰ জাৰ্ণিটো লংকা আছিলে, আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ এই বস্তুটো তেওঁলোকে আকৌ ঘূৰি আহিলে, বা ৰামৰ আৰু ৰাৱণৰ যিবোৰ আৰ্মি আছিলে, গোটেইবোৰ তেওঁলোকে কি কৰিলে, গোটেই এটা ইণ্ডিয়ান আইচলেশ্যনৰ নিচিনা তাতে গোটেই বস্তুবোৰ তাতে তেওঁলোকে সুন্দৰকাণ্ডত গৈ তেওঁ ৰামায়ণত যিবোৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা আইচলেশ্যন আছিলে, এইটোতে ৰামায়ণৰ গোটেইখিনি বিবৃতি হৈ আছিলে। আৰু যিবোৰ প্ৰব্লেম আছিলে, যিবোৰ অৰণ্যত, এইবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে অলপ তেতিয়া মুক্তি পালে। চ' দেন সুন্দৰকাণ্ডত হ'ল এইটো ডিছক্ৰাইব কৰে কমপ্লিটলি এবাউট জাৰ্ণি অফ লংকা, আৰু কমপ্লিটলি বিউটিফুল টাৰ্মছ হয়, য'ত গোটেই বস্তুবোৰ তাতেও কমপ্লিটলি সীতাক কেনেকা ৰাৱণৰ পৰা আঁতৰাই অনা হ'ল, আৰু কেনেকা ৰাৱণক হত্যা কৰা হ'ল, আৰু সীতাক ৰেস্কিউ কৰা হ'ল। চ' এই বস্তুবোৰ যুদ্ধকাণ্ডত দিয়া হৈছিলে। আৰু উত্তৰাখণ্ডত ছেইম তেনেকা এইটো চেপ্টাৰৰ কমপ্লিট ৰামৰ লাইফটোত কেনেকা ৰিটাৰ্ণ হ'ল, আকৌ অযোধ্যাত আহি কিনি তেওঁলোকে কেইদিনমান পিছত আকৌ চব ছেটেল হ'ল। দেন অলছ' ইনক্লুডছ কৰিলে কি এইটো যি সীতাক কেনেকা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, আৰু উইথ 2 sons লভ এণ্ড কুশ। তাৰপিছত এবছৰপশ্যন অফ সীতাক কেনেকা হলি আৰ্থেক, যেতিয়া সীতাক কি কৰিব লগা হৈছিলে, আকৌ পৰীক্ষা লোৱা হৈছিলে যে তেওঁ ইমান দিন ৰামৰ ঘৰতে আছিলে। চ' এইখিনি আছিলে ৰিফ্লেকশ্যন অফ দ্য কোৰ্ট ইছ্যুজ অফ ৰামায়ণৰ যিবোৰ কাণ্ড। তাৰপিছতো ইয়াতে কিছুমান বস্তু যেনেকা ফিলচফিকেল, ৰামায়ণত যদি আমি আছিলে ৰামায়ণৰ ষ্টৰি, কিন্তু তাতে মেক্সিমাম কিছুমান বস্তু যেনেকা এটা যদি গ্ৰীফ এণ্ড কম্পেশ্যনত যাওঁ আমি, তেনেহ'লে তাতে পুৰা কমপ্লিটলি এটা ৰাস বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যি তাতে পদ্য আৰু শ্লোকছৰ জৰিয়তেহে, সংস্কৃতৰ জৰিয়তে এই বস্তুখিনি ডিছকাছ কৰা হৈছিলে। চ' এইটোতে ৰাস বুলি কোৱা হয়। তাতে আকৌ প্ৰধান ৰাস বুলি কোৱা হয়, যি এটা পাৰ্ট আছে, ৰাস মিনছ কি হ'ল চেন্স অফ জয়, এণ্ড সেইটোৰ জৰিয়তে এটা এনি প্লেচ অফ আৰ্ট এণ্ড লিটাৰেচাৰ দেয়াৰ আৰ তাতে কিছুমান ইম'চন আছে হিউমেন চৌলৰ, যিবোৰ কমপ্লিটলি ৰাসৰ জৰিয়তেও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰে, বা ৰাসৰ জৰিয়তে কমপ্লিটলি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে। চ' তাৰপিছত কিছুমান আছে যেনেকা যুদ্ধকাণ্ডত আছে, যেনেকা হাস্যৰস ইজ ইভেণ্ট এজ ৱেল এজ শাৰপংকা,
তো কি আছিলে এইটো সৰ্পংকা তেওঁ এজন আছিলে যেতিয়া যেনেকা সাপোজ লংকাত সৰ্পংকা যে আছিলে তেওঁ আছিলে ৰাৱণৰ এজনী ভণ্টি আছিলে তেওঁ যেতিয়া ৰামক দেখা পাইছিলে তেওঁৰ নামক বিয়া পাতিব বিচাৰিছিলে কিন্তু ৰামে কোৱা আছিলে কি তেওঁ অলৰেডি মেৰিড হয় এই বস্তুটো চাই তেতিয়া লক্ষ্মণক দেখুৱাই দিছিলে বাট লক্ষ্মণতো সেম তেওঁ এগ্ৰি হোৱা নাছিলে তাৰপিছত এই সৰ্পংক যে তেওঁহে এগ্ৰি খং কৰি পেলাই তেওঁ কি কৰিছিলে এই ৰামক সীতাক আহি কিনি ইনচাল্ট কৰিছিলে তাৰপিছতহে লক্ষ্মণ খং হৈ পেলাই কি কৰিছিলে তেখেতৰ নাকটো কাটি পেলাইছিলে সো এইবোৰ বহুত সৰু সৰু ষ্টৰী আছে যিবোৰ কমপ্লিটলি আমি 1 hourত এইখিনি আমি কমপ্লিটলি কৰিব নোৱাৰো সব কিছুমান বেকৱাৰ্ড ষ্টৰী আছে but I know that maximum people knows the story of Ram and Ramayana and Mahabharata. So Haisyaros is tate eta Haisyaros buli ase Haisyaros to same hoy Ramayana and Mahabharata. So characters of morality etia yate ami morality ki pao এইটোতে morality কি হবো so various characters it tate jehetu tate bahut various characters ase and particularly aspects of the morality the author wants to install them in the common masses তাৰপিছত ৰামেহে এইটো ৰামৰহে character আছিলে যি তেওঁ এইটো moral order মৰ্যাদা বা পুৰুষোত্তম যেটো এটা এজ এ হেইটো সময়ত এটা এজ এ মেন পাৱাৰ এটা আছিলে যিবোৰ তেওঁলোকৰ ম্যাক্সিমাম পাৱাৰ দেয়া মানে ওমেন পাৱাৰ তেতিয়া অলপ কম আছিলে যদি অলপ আছিলে সো তেওঁলোকে এতিয়া যিমান তেনেকা নাছিলে সো ম্যাক্সিমাম কি কৰিলে এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে এটা এৰেঞ্জ কৰি পেলাই যে এই মৰ্যাদা পুৰুষোত্তমে হওক বা এইখিনি তেওঁলোকে এটা ফেয়াৰলি যিবোৰ ধুনিয়াকে এটা সেটেল কৰি লৈছিলে আৰু আইডিয়াল তেওঁলোকৰ তেতিয়া আইডিয়াল লাইফ সীতাক আমি আইডিয়াল লাইফ এন্ড আইডিয়াল ওয়াইফ বুলি ক'ব পাৰো but then also she has to what অগ্নি পৰীক্ষা দিব লগা হৈছিলে so তাৰপিছত হিউম্যান সেন্ট্ৰিক এতিয়া আমি ক্যাৰেক্টাৰ্স অফ মৰালিটিৰ দিখানে ইফালে চালেও এতিয়া হিউম্যান সেন্ট্ৰিক যে মানৱ কেন্দ্ৰিক যেটো হ'ব নৈতিকতাৰ চৰিত্ৰসমূহত ভাল দেন আমি মানৱ কেন্দ্ৰিক কি ক'ব লাগিব মানৱ কেন্দ্ৰিক ক্ষেত্ৰতো এইটো সকলোৱে কি কৰিব লাগিব এটা moral order যি আছে এটো ফলো কৰিব সাপোজ এটোতে ভেৰিয়াস ক্যাৰেক্টাৰ্স আছিলে যিবিলাক particularly object morally the author wants to install them in the common masses এটো ইনষ্টল কৰা হৈছিলে আৰু যিবোৰ তাৰ ক্যাৰেক্টাৰ বিলি কৰা হৈছিলে যে কাৰ চৰিত্ৰটো বেছিকে ভাল আছিলে বা তো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট সো নৈতিকতাৰ এইবোৰ চৰিত্ৰসমূহ যি গুটেই মানুহবোৰে কি আছিলে তেতিয়া সিহঁতে অলপ ৰামে হওক ভৰতে হওক কৌশল্যা কৌশিক সবে কি কৰিব বিচাৰিছিলে এটা স্যাক্ৰিফাইসৰ নিচিনা তেওঁলোকে সাপোজ কিবা এটা নেপালেও যেন ঠিক আছে হৈ যাব তেনেকা আৰু সো ইয়াতে নৈতিকতাৰ চৰিত্ৰসমূহ আৰু মানৱকেন্দ্ৰিক এই দুটা অলমোস্ট সেমই হয় বাট তেওঁলোকৰ ইয়াতে ডিভাইন আছিলে how many types of human centrics are there so এইখিনি বস্তু যদি আমি এটোতে ম্যাক্সিমাম ডিভাইন কোয়ালিটিজৰ ওপৰতে এমবেডেড বা হিউম্যান বিংস are also ওপৰতে এমবেডেড হয় সো এইবোৰ এপ্ৰোচ ৰামায়ণত যিবোৰ আনপ্যারালাল হৈ আছিল এইবোৰ হিষ্ট্ৰীয় সংস্কৃত লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে হৈছিল বিকজ ইন আ সংস্কৃত the spirit of Ramayan এটো হিউম্যান ডাইমেনশন ভাৰতীয় জনগণৰ এটো এটা মুখ্য ধাৰ্মিক গ্ৰন্থ আছে তেওঁলোকে এটো এখন অলপ যতনত ৰাখিব বিচাৰিব
দেন পুৰুষাৰ্থজ এণ্ড আশ্ৰম। পুৰুষাৰ্থজ এণ্ড আশ্ৰমত যদি যাওঁ তাতে আমি ফিলচফিকেল আণ্ডাৰপিনিংছত পুৰুষাৰ্থজত কি আছিলে, এটা পুৰুষাৰ্থজৰ অৰ্থ আছিল। চ' পুৰুষাৰ্থজৰ অৰ্থত কি আছিলে, অৰ্থ আমি পাইছিলো সেইদিনাখন মোক্ষ অৰ্থ, দেন মোক্ষ ৱেল্থ, তাৰপিছত অৰ্থ, দেন কামা, দেন ধৰ্ম। ত' তাতে 4টা ভাগ আছিলে যি পুৰুষাৰ্থত যেনেকা মানুহৰ এটা হিউমেন লাইফছৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টতে হ'ব কি ফিলচফি, ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো হ'ব। দেন ধৰ্মত এইটো এজন ব্যক্তি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে সেই বাচ্চা কেঁচুৱা জন্ম হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কি হ'ব, ধৰ্মৰ জৰিয়তে। দেন হ'ব কৰ্ম। চ' অট'মেটিকেলি আমি তাতে চিৰিয়েলটোৰ মতেহে যাওঁ, যেনেকা ধৰ্ম, দেন অৰ্থ, তাৰপিছত কাম হ'ল চেনচাছ এণ্ড হেৰিটৰিয়াছ, তাৰপিছত এই 4টাই হ'ল মোক্ষ মিনছ হোৱাট, লিবাৰেশ্যন। চ' দি এপিক ৱাজ নট, এইটো কমপ্লিটলি এপ্লাইজ এটা অৰ্থ আৰু কামাৰ মাজতে আছিলে, আৰু এইটোতে ডিছমিছ কৰিবলগীয়া একো নাছিলে। চ' যদি সেইটো হয় অৰ্থটো, তেতিয়াহে গৈখিনি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, কামা ফুলফিলমেণ্টত যাব পাৰিব, এণ্ড মোক্ষ লিবাৰেশ্যনতো এড কৰিব পাৰিব। চ' এইটো কমপ্লিটলি লিমিটছ অফ ধৰ্ম আছে, যি প্ৰাইমাৰী ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে ইয়াতে মেক্সিমাম ধৰ্মৰ এছপেক্টছ, এণ্ড তাতে কমপ্লিটলি ৰামায়ণৰ লগত বহুত সৈন্য সামন্ত হৈ আছিলে তেতিয়া। ছাপ'জ হনুমানৰ জৰিয়তেও বহুত তেওঁ উপকাৰ পাইছিলে। দেন লক্ষ্মণ, দেন বিশ্বৱানা, দেন ৰামায়ণ ডেপিক্টছ দি কমপ্লিটলি আদাৰ যিবোৰ হনুমান আছিলে বা লক্ষ্মণ, তেওঁলোকেহে ইয়াতে এই ভিক্টৰীটোত ধৰ্মৰ ওপৰতে অধৰ্ম যিবোৰ এটা প্ৰব্লেম আছিলে এইখিনিৰ কাৰণে বহুত ফাইট কৰিছিলে। চ' বিশ্বৱান এণ্ড কংস অলছ' ইয়াতে মেটাফৰিক ছাজেশ্যনত তেওঁলোকৰ এইখিনি ডিছকাছ হোৱাৰ পিছতহে আমি এটা যি মোক্ষৰ এগেইনষ্টত, যেনেকা যি মোক্ষ মানে কি লিবাৰেশ্যন, আমি মানুহে এটা যিকোনো ঘটনা এটা হোৱাৰ পিছত আমি লিবাৰেশ্যন মুক্তি বিচাৰো, যি তাতে ভুল হৈ গ'ল, কিবা ভুল নহ'ব পাৰে, যাতে এতিয়াৰ পৰা আমি আৰু ভুল নকৰো, এনেকা বস্তুবোৰ কি হ'ল লিবাৰেশ্যন হৈ গ'ল। দেন মেটাফৰিক ছাজেশ্যন। তাৰপিছত আমি মহাভাৰতৰ যি ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইটো ছেইম যেনেকা মহাভাৰতৰো গাঁথনি আছিলে, যেনেকা মহাভাৰতৰ গাঁথনিত কি আছিলে, দেন মহাভাৰতৰ গাঁথনিত ফাৰ্ষ্ট আছিলে আদি পৰ্ব, দেন সভা পৰ্ব, ভানা পৰ্ব, দেন বিৰাটা পৰ্ব, উদ্যোগ পৰ্ব, ভীষ্ম পৰ্ব, দ্ৰোণা পৰ্ব, কৰ্ণ পৰ্ব, এণ্ড শৈল্য পৰ্ব, চক্তিকা পৰ্ব, আৰু স্ত্ৰী পৰ্ব, আদিনিকা। চ' দিজ আৰ দ্য যিবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ মহাভাৰত, এইখিনি আছিলে। এতিয়া আদিম যুগৰ পৰা এইখন কি হৈ আছিলে, এখন হিষ্ট্ৰী টাইপ, যাৰ জৰিয়তে আমি এই পুৰা ষ্টৰিখিনি বা মহাভাৰতত কি আছে এইখিনি গম পাব পাৰো। চ' ফাৰ্ষ্টত হ'ল আদি পৰ্ব। ইয়াতে তো নেমটো ছাজেষ্ট কৰা হৈছে, আৰু দ্য অৰিজিন অফ দ্য মহাভাৰত বা ৰেচ, এইটো ভাৰত আৰু ভৃগু, এইখিনিৰ কাৰণেহে তাতে আদিত কৰা হৈছিলে, আদি পৰ্বটো গৈছিলে। তাৰপিছত হ'ল সভা পৰ্ব। সভা পৰ্ব মিনছ হোৱাট, তাতে সভা পৰ্ব মিনছ হ'ল তাতে মেক্সিমাম কোৰ্টৰ যিবোৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ কোৰ্ট আছিলে বা চেক্ৰিফাইচ, আৰু তাৰপিছত ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ, দেন য়োজনা মানে চেক্ৰিফাইচ কৰা, তাৰপিছত যুধিষ্ঠিৰ, এইবোৰ যুধিষ্ঠিৰে কেনেকা চেক্ৰিফাইচ কৰিছিলে, আৰু গেম অফ ডিছ, তাৰপিছত ডিছবৰ্মিং দ্ৰৌপদীৰ যিবোৰ
চেক্ৰিফাইচ এই বস্তুবোৰ গোটেই তাত ইয়াতে ডিছকাছ কৰা হৈছে। তাৰপিছত হ'ল বনপৰ্ব মিনছ হোৱাট তাতে 12 years of the exile of the paradox তাতে কমপ্লিটলি কি আছিলে 12 years আছিলে যেহেতু তাতে পুৰা কমপ্লিটলি প্লেন্টছ আৰু মোৰ হৈ আছিলে চ' এইটোকে তাৰপিছত হ'ল বানাপৰ্ব মিনছ ইট ডিছক্ৰাইবছ দ্য 12 years of exile and পাণ্ডৱছ চ' 12 বছৰলৈকে কি কৰিছিলে কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱতে ফাইট কৰিছিলে এইবোৰৰ এই বস্তুবোৰ ইয়াতেও ডিছকাছ 12 years লৈকে তাতে পাণ্ডৱছৰ দেন কৰ্ণপৰ্বজ ইয়াতে হিৰোইনিক যেতিয়া হিৰোইনৰ নিচিনা আহি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলে কোনে কৰ্ণপৰ্ব যদিও তেওঁলোকে তেওঁ সকলো সুখৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছিলে বাট ইট ডিছক্ৰাইবছ দ্য হিৰোইক পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ কৰ্ণ নট দ্য কৰ্ণ অফ তেওঁলোক যদিও কৰ্ণই যদিও পাৱাৰত নাছিলে কিন্তু কৰ্ণহে মেইনলি চবখিনি কৰিছিলে দেন শাল্য পৰ্ব এইটোতে কমপ্লিটলি হ'ল শাল্য বিং হ'ল দ্য কমপ্লেক্স যিবোৰ কমাণ্ডাৰ আছিলে চিফছ এইখিনি দেন ইট অলছ' ডিছক্ৰাইবছ দ্য ডুৱেল বিটুইন ভীম এণ্ড দুৰ্যোধন হুইচ এণ্ডেড দ্য যেতিয়া ভীম আৰু দুৰ্যোধনৰ লগত যুদ্ধ হৈছিলে লাষ্ট এই যুদ্ধৰ সময়তে কেনেকা ইয়াতে এইটো চেপ্টাৰত কেনেকা ডিছকাছ কৰিছিলে কমপ্লিটলি যুদ্ধৰ সময়তে যে তেওঁলোকে কৰ্ণই মনে মনে প্লেন বনাই ৰাখিছিলে সেইটো কাৰণেহে তেওঁ জিকিব পাৰিছিলে Then Shailaporva. So it depicts the last day of the battle of Bhim আৰু দুৰ্যোধনৰ অশ্বমেধিকা পৰ্ব it describes কি হয় এইটো অশ্বমেধি যুধিষ্ঠিৰৰ আছিলে আৰু the conquest Arjun and a speech of Anuginta in the quest of তাৰপিছত যি গান্ধাৰী হিমালয়ান হেৰিটেজত আছিলে এইটোৰ কাৰণেও আশ্ৰম বাসিকা বুলি পৰ্ব বুলি হৈ আছিলে that it describes the leg of ইয়াতে জৰিয়তে describes the death of the ধৃতৰাষ্ট্ৰ আৰু কুন্তি and গান্ধাৰী ইন হিমালয় যাতে তেওঁলোকে তাতে কেনেকা মৃত্যু হৈছিলে এইখিনি ডিছকাছ কৰা হৈছে আশ্ৰম বাসিকা পৰ্বত তাৰপিছত মৌচালা পৰ্ব মিনছ হোৱাট ইয়াতে materialization of Gandhi's cards and the demands of the Krishna's race as Yadavas বা ইদবাস বুলি ক'ব পাৰো আমি চ' তাৰপিছত হ'ল মহাপ্ৰতিজ্ঞা পৰ্ব ইয়াতে ডিছক্ৰাইব কৰা হয় গ্ৰেট জাৰ্নি অফ দ্য পাণ্ডৱছ and Draupadi's towards the Himalaya এইখিনি ডিছকাছ হৈছিলে মহাভাৰতত the structure of মহাভাৰতৰ গাঁথনিত আছিলে এইখিনি চ' তাৰপিছত হ'ল স্বৰ্গাৰোহণ পৰ্ব ইয়াতে describes the ultimate ancient of Pandavas to স্বৰ্গত কেনেকা তেওঁলোকে পাণ্ডৱ স্বৰ্গলৈ গমন কৰিছিলে এইখিনি তাতে ডিছকাছ কৰা হৈছে so these are the some points in মহাভাৰতৰ গাঁথনি I mean the structure of Mahabharata this underpinnings too of Mahabharata এইখিনি চাওঁ
বা পুৰুষাৰ্থটো কি আছিলে পুৰুষাৰ্থ I already discuss কৰিলো পুৰুষাৰ্থ there are some rules and এই ৰুলছৰ মাজত চাৰিটা থাকিব যেহেতু ফাৰ্ষ্টৰ ৰুলটোত মতে হল অৰ্থ যিবোৰ হল কৰ্মই কৰি যাব লাগিব আৰু কৰ্মৰ নহলে কি হ'ব একো কাম নহব সো তাৰপিছত হল অৰ্থ মিন্স হোৱাট যেতিয়া এজ এ ধৰ্মৰ পিছতে লগে লগে আহি যায় অৰ্থ আমি কেনেকা ইনকাম কৰিম কেনেকা ফেমিলি বাৰ্ডেন চলাম এই বস্তুবোৰ আহি যায় দেন হোৱাট তাৰপিছত আহিব কৰ্মত নেক্সট আহিব তাতে কি জন্ম হৈছিলে যিবোৰ হৈছিলে তেওঁলোকৰ এই এজ এ তেওঁলোকক তেওঁৰ পুত্ৰ ধৰ্মৰ জৰিয়তে জন্মৰ পিছত যিহেতু পিতৃ মাতৃৰ যিটো ধৰ্ম আছিলে সেইটোৱে তেখেতসকলৰ হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া ধৰ্মৰ পৰা গুচি ঠিকই এডজাষ্ট হৈ গ'ল দেন দে হেভ টু ৱৰ্ক হাৰ্ড ফৰ দেয়াৰ ফিউচাৰ দেন এটা সময়ত গৈ তেওঁলোকে কি হ'ল দে হেভ টু লুক আফটাৰ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ দেন তাৰপিছত এটা সময়ত গৈ তেওঁলোকে অলছো দে হেভ টু লুক আফটাৰ দেয়াৰ চিলড্ৰেন সো এটা অটোমেটিক্যালি যদি আমি আমাৰ যেনেকা তেনেকা যাওঁ দেন অলছো ইয়াতে there are four পুৰুষাৰ্থs one is all ধৰ্ম অৰ্থ then কামা and religion so এই চাৰিটা বস্তুৰ জৰিয়তে পুৰুষাৰ্থটো সাকসেসফুল নহব then law of কৰ্ম so numerically stories of মহাভাৰতৰ also influence মহাভাৰত illustrate কৰিছিলে আৰু ইনফ্লুয়েন্সও কৰিছিলে কোনখিনি So law of কৰ্মত যি নিউমাৰাছ ষ্টৰিজ বা মহাভাৰতৰ যিবোৰ ষ্টৰিজ এইটো ষ্টৰিৰ মতে ইম্পৰ্টেন্স আৰু এফিচিয়েন্সি ল অফ কৰ্মতেও কি কৰিছিলে যে কৰ্ম কৰি যোৱা আৰু ফলটো আমি চাব নালাগে কৰ্ম যেনেকা হ'ব ফলটো তেনেকা ভালে হ'ব যি ৱাৰ্ডটো আমি আজিলৈকে কৈ থাকো So numerous stories আছে মহাভাৰতত যিবোৰ আমি সৰু সৰু যদি এইটো ইম্পসিবল হয় যি 1 ঘণ্টাৰ মাজতে তাক ডিসকাস কৰি কমপ্লিট কৰিব পৰা যাব তথাপিও তাতে কিছুমান পয়েন্টস আছে যিবোৰ কৌৰৱৰ আৰু যেনেকা দুৰ্যোধন আৰু কৌৰৱস কেনেকা পে কৰিছিলে দে আৰ ৰং ডিড টু দ্ৰৌপদীৰ লগত ইন দা বেটল ফিল্ড যেতিয়া ভীমে কিল কৰিছিলে দুৰ্যোধনক গেষ্ট গ্ৰেট এটা আচাৰ্য আছিলে তেওঁলোকেও গ্ৰেট আচাৰ্য আছিলে তেওঁলোকেও কি কৰিছিলে would take the side of the এইটো immortality side লৈছিলে লাইক ভীষ্ম আছিলে তেওঁ sacrifice কৰা তাৰ পিছত লভ কৰ্মৰ যিবোৰ আছিলে এইবোৰত কৃষ্ণ যি কাৰ্স কৰিছিলে গান্ধাৰী also তাৰ পিছতো আৰু বহুত আছিলে যিবোৰ সকলোৱে তাতে ল অফ কৰ্মটো ফলো কৰিছিলে আৰু এইটো কৰ্মৰ জৰিয়তে কোনেও কোনোবাক হাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে যে বাট যেহেতু তাতে যে ভীষ্মৰ আৰু দা লভ বাই গান্ধাৰী এণ্ড এফিচিয়েন্টলি হিজ ৰেচ এণ্ড Yadavas are devastated হৈছিলে আৰু so the law of karma এটা completely regulated the entire narrative যি এটা law of কৰ্মটো completely মহাভাৰত এটা narrative formত দিয়া আছে যিবোৰ কৰ্মৰ সূত্ৰ যিটো এইটো completely মহাভাৰতৰ পৰাই আমি জানিব পাৰো যে যেমন যেনেকা কাম কৰিব লাগিব সেইটো আমি তেনেকা ফলো পাই যাম So তাৰ পিছত আহিলে ভাগৱত গীতা এণ্ড ইটস ফিলছফি এতিয়া ভাগৱত গীতাৰ বিষয়ে আমি এখন ধৰ্মগ্ৰন্থ হয় যি কমপ্লিটলি ভাগৱত গীতা দ্য সং অফ দ্য লৰ্ড এইটো অৰ্জুনটো আৰু ভীষ্ম পৰ্ব তাৰ পিছত মহাভাৰত এইখিনিও ডিসকাস আছে তাতে আৰু তাতে অলৰেডি ইয়াতে 700 ভাৰ্সেস টু 700 ভাৰ্সেস আছিলে যিবোৰ 18 চেপ্টাৰত ডিভাইড কৰা হৈছিলে ভাগৱত গীতাতে So Bhagavad Gita is one of the major scriptures of Vedanta. এখন বেদান্তৰ এটা major scriptures হয় যাৰ জৰিয়তে seeds পোৱা গৈছিলে
আৰু তাতে আদি শংকৰাচাৰ্য তেওঁৰ ডিৰাইভ পাথ অফ যি জ্ঞান আমি যি বুলি পাথ অফ নলেজ আমি কৈ থাকো যাক জ্ঞান বুলি কৈ থাকো এইটো আদি শংকৰাচাৰ্যই দিয়া আদি শংকৰাচাৰ্যই দি থকা হয় তাৰপিছত বৈষ্ণৱ যিবোৰ স্কলাৰ্ছ আছিলে লাইক ৰামানুজ দেন নিম্বাৰ্ক তাৰপিছত মাধৱ দেন বল্লভা তেওঁলোকে অলসো ইম্পৰ্টেণ্ট ভক্তিৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি কৈছিলে আৰু দ্য পাথ অফ দ্য ডেভোশ্যন কেনেকা তাতে ভক্তিটো ষ্টাৰ্ট কৰা হয় এইখিনিও তেওঁলোকে কৈছিলে So already Tilak derived importance of নিষ্কাম কৰ্ম এতিয়া নিষ্কাম কৰ্ম কোনটো হয় আৰু নিষ্কাম কৰ্ম means what যিটো আমি কৰ্মত একো আশা নকৰো যেনে selfless action বুলি ক'ব পাৰো নিষ্কাম কৰ্ম means what selfless action যিটো আমি কাম কৰিব পাৰো বাট যিটো আমাৰ একো বেনিফিট নহয় আমি যি কামটো আমি বেলেগৰ কাৰণে কৰি আছো তাকে আমি নিষ্কাম কৰ্ম বুলি ক'ব পাৰো and আমি আমাৰ বেনিফিটটো এতি নাচাও এইবোৰ বস্তু তাতে কি হয় ম্যাক্সিমাম স্যাক্ৰিফাইসৰ নিচিনাই হয় আৰু কিছুমান স্কলাৰ যেনেকা গান্ধী বিবেকানন্দ গান্ধীজি আৰু বিবেকানন্দ তেওঁলোকে এইটো ফিলসফি সামান্যব যোগা এইটো আহিছিলে এই ফিলসফিটো সামান্যব যোগা পৰা আহিছিলে বুলি কৈছিলে তেতিয়া and এই সামান্য যোগাৰ এইটো হল কি the path of the harmony is action driven by pure knowledge and surrender to God এইটো যিটো action আছিলে the path of harmony যি আমি কালচাৰ or ধৰ্মগ্ৰন্থ হওক বা এই পুৰুষাৰ্থ কৰ্মৰ selfless work যিবোৰ action এই বস্তুবোৰত যদি আমি যাওঁ তেনেহলে ম্যাক্সিমামে এইবোৰতে এটা নলেজ বা পিওর নলেজ আমি পাওঁ যিবোৰ এই ধৰ্মগ্ৰন্থবোৰৰ জৰিয়তে আমি যি লাইফষ্টাইল ফলো কৰিব পাৰো তেনেহলে ম্যাক্সিমাম আমি সব বস্তুবোৰ আমি স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি এজন কমপ্লিটলি ধাৰ্মিক হ'ব ৰিলিজিয়াস ব্যক্তি হ'ব পাৰো আৰু যিকোনো ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি কমপ্লিটলি নলেজটো ল'ব লাগিব যাৰ জৰিয়তে যেহেতু আমি এনেকা এখন গভৰ্ণমেন্টৰ মাজতে আছো যত গোটেই ধৰ্মবিলাকৰ নিৰ্বিচাৰে সব আছে তাতে সো এইখিনিতেও আমি এই বস্তুখিনিও আমি ভালকে জানিব লাগিব সো ইয়াতে কি হল সেম এই বস্তুবোৰ কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুন তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে এইটো কৈছিলে যে কামটো কৰি যোৱা ফলটো তুমি পাবাই and complete এটা পিওর নলেজ যেটো আমি কমপ্লিটলি এটা জ্ঞান পাও এই বস্তুটো আৰু নিজকে কমপ্লিটলি আমি সারেন্ডার কৰি দিয়া ভগৱানৰ ওচৰলৈ আমি নিজকে সারেন্ডার কৰি দিও যে যি হয় আমি একো নাচাও যি হয় হ'ব just we have to follow the path so এইখিনি আছিলে ভাগৱত গীতাৰ মেইন ফিলসফিক্যাল ভিউ তাৰ পিছত the Bhagavad Gita also কি কৰিছিলে institutionalize the philosophy of the social structure of Varna and Ashrama Dharma in Bhagavad Gita তেওঁলোকে social structure of Varna আৰু Ashrama Dharma এইখিনিৰ এটা point institutionalize view দিছিলে আৰু যেতিয়া অৰ্জুন is reluctant to fight up in the battlefield যেতিয়া অৰ্জুনে কি কৰিছিলে মানা কৰিছিলে যে জয়েন কৰিছিলে টু ইনক্লাইড দা পাথ অফ দা ৰিনিউন্সিয়েশন কৃষ্ণ অলসো অৰ্জুনক বুদ্ধি দিছিলে আৰু পাথ একশন টু ৰেদাৰ দেন ৰিনিউন্সিয়েশন আৰু ভাল হৈছিলে যেতিয়া কৃষ্ণক আহিকিনি অৰ্জুনক সাপোৰ্ট কৰিছিলে দেন তাৰপিছত কৃষ্ণ টিচেস আস দা পাথ অফ একশন and path of action or rather than renunciation jitu the a path of renunciation was contrary to the shabda swadharma aru jitu hol ki eta intrinsic nature বুলি ক'ব পাৰো আমু আৰু ক্ষত্ৰিয় বুলি ক'ব পাৰে যি ক্ষত্ৰিয় এটা ৰাজকীয় মানে হিৰো বুলি ক'ব পাৰো আমি সো এনেকা কোৱাৰ পিছত স্বধৰ্ম যেতিয়া ধৰ্মৰ ধাৰ্মিক হোৱাৰ যোনটো ভাৱ সেই বস্তুটো যেতিয়া আমি কমপ্লিটলি মানে মানিব লগা হয় যে হিউম্যানিটিৰ লগত মৰালিটি মিলাই তেতিয়াহে তেওঁ কমপ্লিটলি কি হ'ব আমি এজন ব্যক্তি কমপ্লিটলি ধাৰ্মিক হ'ব
পাৰিব, আদাৰৱাইজ এই বস্তুখিনি কমপ্লিট নহ'ব। ফিলচফিকেলি আৰু ফিলচফিকেলি যদি ধাৰ্মিক হ'বলৈ গ'লে তেনেহ'লে তাতে চ' মেনি চেক্ৰিফাইচ এইখিনি কৰিব লাগিব, আদাৰৱাইজ নট পচিবল। তাৰপিছত হ'ল ফিলচফিকেল যি মেটাফমিক ছাজেশ্যন, ৰূপক পৰামৰ্শ যি আছিলে, ইয়াতে এতিয়া ফিলচফাৰ্ছ যেনেকা মহাত্মা গান্ধী হওক বা মহাত্মা গান্ধীয়েও দিছিলে এটা ব্যক্তি যে এইটো হিষ্টৰিকেলি যে ইন মহাভাৰতত যে এইটো ভুল নহয়, বাট তেওঁৰ মতেও কি আছিলে, এইটো এটা এমফাচাইজ কৰিছিলে যে তেওঁ ফিউটিলিটি অফ ভায়লেন্সেছ, যি ভায়লেন্স আছিলে এইটো যুদ্ধৰ জৰিয়তে বাঢ়িব নালাগে, জাষ্ট কমিব লাগে। আৰু এইটো যদি আমি মহাভাৰতখন কমপ্লিটলি ফ'ল' কৰিব লগা হয় তেতিয়াহে শান্তি আহিব। আৰু এইখিনি আছিলে গান্ধীৰ ভিউ, আৰু অনলি ৰিমৰ্চ কৰিব লাগে আৰু ৰিগ্ৰেট মাফ কৰি দিব লাগে জাষ্ট, চ' ডেট এনেকুৱা বস্তু। দ্য চেম টাইম তেওঁ কি কৰিছিলে, আৰু কৃষ্ণক এজ এ উইজডম এণ্ড ডিপলি এপ্ৰিচিয়েটেড দ্য ভাগৱত গীতা, তেওঁ কৃষ্ণক উইজডম বুক আৰু ভাগৱত গীতাৰ এখন যিটো আমি লাইফত চলি আছো এইটো, আৰু চিগনিফিকেঞ্চ অফ মাইণ্ড, যিটো ছিংগুলনেছ, আমাৰ মনটো যে তেনেকা পবিত্ৰ হৈ আছে, এই বস্তুটোৰ পবিত্ৰতা এটা আমি যদি কমপ্লিটলি ফ'ল' কৰিবলগীয়া যাওঁ যে এই ধৰ্মগ্ৰন্থবোৰৰ জৰিয়তে, তেনেহ'লে এইখিনি আমি প্ৰেক্টিছ কৰা হৈ যাব যি আমাৰ মাইণ্ডটো কি হৈছে, যিহেতু আমি কালচাৰেলি হওক বা ফিলচফিকেলি আমি এজ এখন দেশতে গোটেইবোৰ বাস কৰি আছোঁ, তেনেহ'লে আমি এয়া বস্তুবোৰ এটা তেনেকা লৈ যাব পাৰোঁ যে ব্ৰহ্মই হওক আৰু কৃষ্ণই হওক বা অৰ্জুনে হওক, গোটেই বস্তু তেওঁলোকে কৰি আছে, চ' তেওঁলোকেহে এটা পয়েট্ৰি ওলাই যাব পিছত, আৰু যিটোক আমি ইয়াতে এড কৰিব পাৰোঁ যদি এইখিনি হয়। চ' স্পণ্টিনিউৱাছলি এইটো কি কৰিলে আমি আফটাৰ ব্ৰাহ্মণ মেক্সিমাম কি হয়, যিবোৰ বস্তু তেওঁৰ ধৰ্ম ফ'ল' কৰে অনেষ্টলি, তাৰপিছত বাকী গোটেই বস্তুবোৰ ফ'ল' কৰা হয়, তেওঁলোকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, ব্ৰাহ্মণ বা ধাৰ্মিক বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' ইয়াতে যাতে এই ফিলচফিক ৰেচপন্সিবল কমপ্লিটলি এইটো এটা ব্ৰাহ্মণ বুলি আমি যাতে ক'ব নোৱাৰোঁ, যাত ফলোৱাৰ্ছ যিবোৰ নিয়ম ৰীতি নীতি এইবোৰ এজন ব্ৰাহ্মণৰ হ'ব পাৰে, ঈশ্বৰক বিশ্বাস দেন নাস্তিক নহয়, আস্তিক হ'ব লাগে। চ' এই বস্তুবোৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে জ্ঞান ষ্টাৰ্টিঙত দুটাতে কমেও বহুত নায়ক হিৰোজ এণ্ড যিবোৰ ভিলেন বা শত্ৰু তেওঁলোকে আছে, বাট তাতে এই বস্তুটোৰ কেনেকা বস্তুবোৰ চলিউশ্যন হৈ পেলাই কেনেকা তাৰ এখন এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন নিচিনা এখন কেনেকা গোটেই বস্তুবোৰ মিল খাই গ'ল, আৰু এখন মহাকাব্যৰ উৎপত্তিৰ মাজতে এই বস্তুবোৰ পইণ্ট আউট হ'ব পাৰে। এখন গ্ৰেট পয়েট্ৰি, তাতে শ্লোক থাকিব, তাৰপিছত এটা গ্ৰেট পয়েট্ৰি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, ৰামায়ণেই হওক আৰু মহাভাৰতেই হওক যি, চ' শ্লোকছ আৰ দেয়াৰ, আৰু পয়েট্ৰিৰ মাজৰ জৰিয়তে এইখিনি তেওঁলোকে দিয়া হৈছিলে মহাকাব্যবিলাকত। তো কুৱেষ্ট অফ যে বেটিভিজম বুলি কোৱা হৈছে, তাতে এইখন হ'ল কি এটা এনাডাৰ পাৰ্পজ অফ এপিক হ'ল, যি এটা
অলৰেডি ষ্টেট কৰা হৈছে যে তাতে চাৰ্টেইন ৰাছ যিবোৰ আছে বা হিউমেন বিংছৰ যিবোৰ ৰাছ হয় এইবোৰ জেনাৰেলি কেনেকা এইবোৰ এটা জাষ্ট এটা আৰ্ট হয় যে আমি এই বস্তুবোৰলৈকে বুজিব পাৰো বা চাব পাৰো যে হাউ দে কেন ডু ইট চ' ভক্তিটো যেনেকা কেনেকা আহিব কিবা এটা যদি আমি ৰাসটো চোৱাৰ পিছত আমাৰ ভক্তিটোও থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি এই ডেট পাৰ্টিকুলাৰ মেম্বাৰৰ যি ছাপ'জ অৰ্জুনৰ যি মহাভাৰতৰ যি ভক্তি যিটো আছে যেন ৰাছবিলাকত যি ৰাছৰ ছেইম বস্তুবোৰত কি হ'ল যদি আমি ৰাছত গৈ পেলাই এই ব্যক্তিৰ ছেইম ফটোখন আহে তেতিয়া আমাৰ সেই কেৰেক্টাৰটোতো অট'মেটিকেলি আমাৰ কি আহিব ৰেচপেক্টটো আহি যাব তো ছেইম ফিলচফিকেল ৰেচপন্সটো তেনেকা যি এটা ব্যক্তি ভাল হোৱাৰ লগতে যেতিয়া তাৰ গুণবিলাকো ভাল হৈ যাব আৰু প্লাছ তেওঁৰ গোটেই বস্তুবোৰে অলপ ইজি হৈ যাব তেতিয়াহে আমি এই বস্তুটো অট'মেটিকেলি এটা কি হ'ব ৰেচপেক্ট আহি যাব চ' এপিক্স আৰম্ভ হৈছিলে যেতিয়া প্ৰাইমাৰী ৰাছৰ কৰোণাৰ লৈ পৰাই তাৰপিছত শ্ৰীনাগৰা এটচেট্ৰা এইবোৰো হৈছিলে চ' এইবোৰৰ অলপ প্ৰব্লেমো আছে তাতে যদি কোনোবা ছাপ'জ এইবোৰ বস্তু বুজি নাপায় বা সংস্কৃতৰ ৱাৰ্ড কিছুমান নাজানে তেতিয়াহ'লে তাতে কিছুমান টাৰ্মছ আছে যিবোৰ কমপ্লিটলি বুজি নাপাব বা তাতে আমি ডিক্সনাৰীৰ সহায়ত বেলেগ হেল্পো ল'ব পাৰে চ' এই বস্তুবোৰ মেইনলি কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে যি আমাৰ ভাৰতীয় এইবোৰ মহাকাব্যৰ পৰা কেনেকা আমাৰ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এইবোৰ এই ধাৰ্মিক গ্ৰন্থৰ পৰা বা ৰিলিজিয়াছ বুকছৰ পৰা কেনেকা আমাৰ লাইফৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিছে এই বস্তুবোৰৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আৰু আমি যিহেতু লগে এই ধৰ্ম আৰু অধৰ্ম তাৰপিছত এইটোৰ পিছত হ'ল ধৰ্ম এণ্ড অধৰ্ম চ' ধৰ্ম আৰু অধৰ্মৰ মাজত ছেইম তেনেকা আছে যদি ধাৰ্মিক হয় তেনেহ'লে ধৰ্মৰ প্ৰতি ৰেচপেক্ট থাকিব আৰু আশা ৰাখিব যে নহয় মই এইটো কাম কৰিম বা সেইটো নকৰোঁ এইটো ধাৰ্মিক নহয় এইটো কৰিলে বেয়া হ'ব বাট অধৰ্মিক যিবিলাক অধৰ্ম যেতিয়া বস্তু ধৰ্মটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ যায় নহয় কিছুমান বস্তু তেতিয়া অধৰ্মৰ কিছুমান বস্তু যিবোৰ সমাজত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে এইবোৰ বস্তুও অলপ কমি যায় আৰু ধৰ্মৰ বিলাক অলপ বাঢ়ি যায় চ' পেৰালেলি কি হয় তেতিয়া ধৰ্মটো বাঢ়ি যায় আৰু অধৰ্মটো কমি যায় চ' এইখিনি বস্তুৰ কাৰণে এতিয়া ভাগৱত গীতাই হওক আৰু মহাভাৰতে হওক এই বস্তুখিনি কেনেকা ইনফ্লুৱেঞ্চ দিলে আমি চাওঁ ভাৰতীয় দৰ্শনত এইটোৱে যদি ভাগৱত গীতা যে এজন জাৰ্মান ফিলচফাৰ যে তেওঁ কৈছিলে যে উইলিয়াম বন হাম্বলডি তেওঁ কৈছিলে যে দ্য most beautiful perhaps the only one philosophical song existing in my knowledge আৰু perhaps the deepest and loftiest thing the world is to show তেওঁ এইখিনি এটা লাইন দিছিলে কোনে যে উইলিয়াম হেণ্ড হাম্বলডি তেওঁ কৈছিলে যে most beautiful হৈছিলে যদি ফিলচফিকেল সংছবোৰ আমি ফিল কৰিব পাৰোঁ উইথ so many knowledge যদি আমি লওঁ তেনেহ'লে এইটো ভুল কৰিব কমপ্লিটলি তেওঁলোকে এইটো মানিলো ভাগৱত গীতাই হওক আৰু ৰামায়ণ হওক মহাভাৰত যিবোৰে হওক কমপ্লিটলি কিন্তু ভাগৱত গীতাখন কমপ্লিটলি প্ৰস্তাৱনাত্ৰায়ী মানে 3 গ্ৰেট চ'ৰ্চেছৰ পৰা বেদান্তৰ 3 গ্ৰেট চ'ৰ্চৰ পৰা আহিছে ভাগৱত গীতাখন আৰু এইবোৰৰ তাতে বেদান্তত মেক্সিমাম কি আছে স্কুলবোৰ আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে কেৱলন্বয় শংকৰা এণ্ড বিশ্ববিদ্যা এইটো হ'ল ৰামানুজৰ মাধৱৰ চ' অল এইবোৰ ক্লেইম যিবোৰ চিষ্টেম বা ফেথ বুলি এইবোৰ চব গোটেই কি হ'ল ভাগৱত গীতাৰ পৰাই ডিৰাইভ হোৱা চ' ফিলচফিকেল ৰেচপন্সত যদি আমি যাওঁ তেনেহ'লে মেক্সিমাম এই ফিলচফিকেল
দাৰ্শনিকতাৰ জৰিয়তে আমি যদি হলি বুকছৰ পৰা এজন এই হলি বুকছৰ এজন নায়কে হওক যি হওক দুজনে হওক এজনে কিমানকে তেওঁ এইটো বস্তু চেক্ৰিফাইচ কৰিছে বিকজ দ্য নেক্সট পাৰ্চন টু হুম এই বস্তুটো তেওঁক কেনেকা তেওঁক এই বস্তুটো নলেজখিনি আগবঢ়াব পাৰিব চ' ফিলচফিকেলি অনলি এইবোৰ পচিবল আৰু আদাৰৱাইজ এইখিনি বস্তু পচিবল হ'ব পাৰে বাট অলপ টাইম ল'ব পাৰে চ' দিজ ভাগৱত গীতা এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ এইবোৰ আছিলে ভাগৱত গীতাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন ফিলচফি তো এতিয়া আমি যদি ফিলচফিকেল ৰেছপন্সত যাওঁ তেনেহ'লে এই বস্তুটোৰ পৰা ইমানখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে মহাকাব্যৰ উৎপত্তিৰ জৰিয়তে ইমানখিনি পচিবল হৈছে যি ফিলচফিকেল এটা ভিউ হওক নলেজে হওক জ্ঞান হওক যাক আমি জ্ঞান বুলি ক'ব পাৰোঁ এই জ্ঞান বুলি যেনেকা বিশ্ব জ্ঞান বিস্ম জ্ঞান তাৰপিছত যিবোৰ এপিক আছিলে এই এপিকৰ জৰিয়তেও যথেষ্ট এইখিনি কাব্যবিলাক মহাভাৰতৰ কি কি কাব্য আছিলে এইখিনিও নোৱাৰিছে এতিয়া কাব্য যদি সংস্কৃত লিটাৰেচাৰৰ অৰিজিনেট কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে আমি মেক্সিমাম ক্লিয়ত যাব এইটো সুক্ত মানে পদ্যৰ জৰিয়তে যাব এজ এ পয়েট্ৰি চ' এই ড্ৰামাবোৰ মেক্সিমাম কি আছে পয়েট্ৰিৰ জৰিয়তে যোৱা যিটো পয়েট্ৰিৰ জৰিয়তে সকলোৱে এই বস্তুবোৰ এটা যেনেকা মহাভাৰত অফ ব্যাস নহয় ব্যাসত নহয় এইটো অৰণ্যাংক হওক উপনিষদ তাৰপিছত কাব্য এইবিলাক কাব্য স্কোৱাৰ্ড তাৰপিছত ৰামায়ণৰ বাল্মীকিত এণ্ড মহাভাৰতখন ব্যাসৰ ৰচনা এই বস্তুবোৰ ৰামায়ণৰ বাল্মীকি তেওঁলোকে যি ৰাইটাৰ্ছ তেওঁলোকে এইবোৰ বস্তুৰ অলপ ফিলচফিকেলি এড কৰিছিলে চ' ডেট সমাজত এইবোৰৰ বস্তুৰ জ্ঞানৰ পৰাও এটা সমাজত এটা বেনিফিটেড হ'ব পাৰে আৰু যি অট'মেটিকেলি ফিলচফিকেল কিছুমান ক্ষেত্ৰত বহুত যুদ্ধ বিগ্ৰহ হোৱাৰ পিছতো অনলি ফিলচফিকেল ভিউৰ জৰিয়তে এইবোৰ বস্তু কিছুমান যিবোৰ কাজিয়া বা এইবোৰ ফিলচফিকেল ভিউৰ জৰিয়তে এইবিলাক বস্তু অলপ চল্ভ কৰিব পৰা যায় এণ্ড এপিক হ'ল এজ এ এপিক ৱেৰ চিনছ এইটো হ'ল কি যিবোৰ এপিক্স আছিলে এইটোৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে ৰামায়ণৰ সংস্কৃত ৱাৰ্ড যেনেকা তাৰপিছত ইউজ কৰা হৈছে চেম যেনেকা ৰামায়ণ এয়া ৰামায়ণৰ শব্দটো এতিয়া চেম ৰাম আয়ন মানে ৰামৰ পথ অফ ৰাম এই বস্তুটো সংস্কৃতৰ জৰিয়তে এড কৰা ৰখা হৈছে বিকজ যদিও কমপ্লিটলি বুকখনৰ সমাজত সংস্কৃত হৈ যায় তেনেহ'লে সমাজত যিটো সংস্কৃত ৱাৰ্ডৰ জৰিয়তে সমাজত যদি ভাল হয় এই সংস্কৃত ৱাৰ্ডটো এনেকা সংস্কৃত ভাষাত ধৰ্মগ্ৰন্থবোৰ দিয়াৰ জৰিয়তে এই যি মানে এটা শ্লোক হওক পদ্য হওক যিবিলাক এটা এইবোৰ ধুনীয়াকে বস্তুবোৰ সমাজৰ মানে ডিছকাছ হ'ব পাৰে যাৰ জৰিয়তে এই বস্তুবোৰ আমাৰ যি লাইফ হয় যি নেচাৰ যি নৰ্মেল যি লাইফ হয় এই লাইফৰ ওপৰতেও এইবোৰৰ এটা যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব আৰু যি ধৰ্মৰ বিষয়ে হওক বা অধৰ্মৰ বিষয়ে হওক সেইটোও এইবোৰ ষ্টৰীত যিবোৰ গাইড আছে তেওঁলোকৰ পৰাহে এই বস্তুবোৰতহে আৰু অলপ বেছিকে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব বিকজ লেংগুৱেজ ইজ এভৰিথিং যদি লেংগুৱেজটি জৰিয়তে প্ৰভাৱ হয় তেনেহ'লে আৰু বেছি অলপ উন্নত হ'ব পাৰে তো যি হওক আমি এইটো চেপ্টাৰত ব্লক 1ৰ থাৰ্ড চেপ্টাৰটো হ'ল কমপ্লিট ফিলচফি অফ দ্য এপিক্স মানে তাতে মেক্সিমাম এই পয়েট্ৰি এনচিয়েণ্ট পয়েট্ৰি যিবোৰ হাইলি লিটাৰেলি স্কিলছ যেনেকা তাক
কাব্য ৱাৰ্ড যেনেকা কাব্যক কি বুলি কোৱা হৈছিলে যেনেকা কাব্য মানে হ'ল পোয়েট্ৰি ইন এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া এইটো এনচিয়েন্ট হাইলি সংস্কৃত লিটাৰেলি স্কিল হয় দিজ আৰ তাৰপিছত মহাকাব্য সেম হয় মহাকাব্য মিন্স হোৱাট এন এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰেট পোয়েট্ৰি দেন স্টেঞ্জা হল কি ছন্দ এটা হল তাতে কেনেকা স্টেঞ্জা বিলাক 4 লাইনস আছে 3 লাইনস আছে এইবোৰ জমাই দিয়ে then these are named as what 4 stanzas যে poetic tradition আছে এইবোৰ ancient ইণ্ডিয়াৰ এইবোৰকে ছন্দ মিলাই কিনি দিয়া হৈছে তাতে so that এটা philosophical টাচৰ জৰিয়তে এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ আছে তাৰ পিছত হল যি হ্যাপিনেস বা প্লেজার বেদান্তৰ এইবোৰৰ বস্তু তাৰ পিছত পুৰুষাৰ্থ তাতেও কি হল পুৰুষাৰ্থ যত মেইনলি চাৰিটা হিউম্যান বিংছৰ চাৰিটা বস্তু দিয়া আছে তাতে ফার্স্ট হল ধর্ম মিন্স হোয়াট ডিউটি দেন অর্থ মিন্স হল ওয়েলথ and then kama means pleasure and moksha means liberation so purusharthor ei charita 4 terms is 4 types of terms যিবোৰ এটো হল এখন সমাজতে কমপ্লিট এজন পারসনৰ কমপ্লিট ফার্স্ট টু এন্ড লৈকে এই চাৰিটা স্টেপ লিখাইছে বিকজ এটা কেঁচুৱা জন্ম হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ধৰ্মৰ ইন্ট্ৰোডাকশনত সোমাই যায় দেন তাক অৰ্থ দিয়া হয় and then next তাক অৰ্থ means wealth তাৰ পিছত অৰ্থ পিছত তেওঁ কিমানকে কামা means pleasure তাতে কেও কিমান আনন্দ ভোগ কৰিব পাৰিব এইখিনি আৰু তাৰ পিছতটো হল মোক্ষ liberation moksha means what liberation so these are the 4 duties of human beings that যেনেকা পুৰুষাৰ্থ যত এইটো দিয়া হৈছিলে সো আমি যদি এইটো এতিয়া সাম আপ কৰিব বিচাৰো ফাইনালি তেনেহলে এইটো চ্যাপ্টাৰত আমি এইটো ইণ্ডিয়ান কাব্যবিলাক কন্টিনিউড যেনেকা মহাকাব্যৰ কাব্য হওক যিবোৰ ৰামায়ণ মহাভাৰত তাৰ পিছত ভগৱত গীতা এইবোৰতে কমপ্লিটলি এটা যে ৰামৰ ষ্টৰী হওক দেন অৰ্জুনৰ ৰোল কৃষ্ণৰ ৰোল তাৰ পিছত যুধিষ্ঠিৰ তেওঁলোকৰ সকলো ৰোল এইবোৰৰ ৰোলৰ পৰা আমি মেইনলি কাৰেজ বা কিবা এটা কাৰেজ পাওঁ তাৰ পিছত উইজডম তেওঁলোকে কেনেকা ডিভোট কৰিছিল এই বস্তুবোৰ আমি শিকিব পাৰো আৰু এই বস্তুৰ জৰিয়তে এটা ধৰ্মৰ যি অধৰ্ম আৰু অধৰ্মৰ ওপৰত কেনেকা বিৰাজ কৰিছিল এই বস্তুটো আমি বুজিব পাৰো সো এইবিলাকৰ বস্তুৰ পৰা এটা কমপ্লিটলি ফিলসফিক্যাল এটা টাচমেন্ট আহি যায় যেটো এজন কমন পাৰ্সনেও এইখিনি লব পাৰে এইবোৰ ধৰ্মগ্ৰন্থৰ পৰা যে আমি কেনেকা লাইফটো সত্য বা সুন্দৰ আৰু ঈশ্বৰ এই তিনিটা বস্তুৰ লগত কেনেকা আমি ফিলসফিক্যালি টাচমেন্টত হৈ জীয়াই থাকিব পাৰো সো এইখিনিত এইটো চ্যাপ্টাৰ ইয়াতে আমি কমপ্লিট কৰিলো সো আশা কৰি এইখিনি হৈ গল সো থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ